Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. Так, меня, наверное, сейчас будет пиздец, как тихо слышно. Потому что я взял другие наушники. Здорово, Сева. Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works. Подожди, а если... Так меня... Most humans could have the entirety of their fleeting lives chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. Ты ничего, просто танец стримила с моего аккаунта. Ты ничего, просто танец стримила с моего аккаунта. Right now, right here, right now. Ну, не знаю, ну что, так оставлять пока? Ну, не знаю, ну что, так оставлять пока? Вроде не шипит. Так, диван. Да нормально, нормально села, нормально. Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works. Ну не шипи, да, ничего. Я от кнопки быстро нажимаю. Ну не шипи, да, ничего. Я от кнопки быстро нажимаю.
Ну ладно, значит так. Текс! Что мы имеем? Мика, с возвращением тебя, девочка. 100 примагенчиков, отлично. Лишние не будут. Да. Так, а что-то у меня, кстати, тогда чего вывало? Что ж тебе грязевые скважины? Так это я же делал. Отлично, кстати. Прям вообще чудесненько поспал сегодня, вообще прям ништяк. Даже с утра настроение было. Да ну и сейчас есть, но с утра было заебись. Че это за привидение? Не знаю. Я уже думал, Маша зашла, блядь. А, ты по сообщению определяешь мое настроение? Ха-ха, умно, умно. Что-то я проорался с Розарией. Это типа ты следишь за мной или подсматриваешь? Я не люблю, когда за мной следят. Вот я тебе, кстати, говорил вчера, что я вторую эту выполнил. Не спутаю, я сказал, что подумал, что пришла Маша. Я ж не сказал Маша, привет, а на самом деле была ты. Вот этого я бы спутал. Я сказал, что подумал, что зашла наша. Маша, точнее. Не надо, Таня. Ну ты опять начинаешь меня доебывать с утра, нахуй, по пустякам. Так, что мы имеем? Полторашечка сюда залетит, нормально. А, надо было, кстати, тебе вчера это. Ладно, это я сам сделаю. Напрягать не буду. По пустякам. Так, что у нас по Манштату, блядь? Ради приключений нужно идти вперед, поговорите с Патчи. Патчи пытается попасться... А, ну это хуйня. Так я на работе проснулся. Я сутками работаю. Села. 6:40 я проснулся, если быть точным. 6:35 открыл глаза, 6:40 встал. 5 минут на расколбас. Если шипеть будет сильно, говорите. У меня Лиза тут заменила. Ля, что-то Лизе можно воткнуть, может быть? А если Лизе фулл ансамбль дать? У нее же заряженная получается ешка, или на ней ансамбль не будет работать? Хотя нет, я хуйней занимаюсь, ладно. Тупо просто побегу и
Моно всех выебет. Манчтет. Ты кто? Распространять зло. Руду даже себе не собирал. А почему так? Устала? Не до нее было? Лиза, Лиза. Нет, в этот раз не получилось. Shadows of fate. Quiver. Так, у царевича у меня одна сделана, это я точно помню. Получается, нужно сейчас будет второе и третье, если он прокнет. У Виктора второе. Ну, я, наверное, скорее всего, первое сделал. Не знаю. Ладно, пусть пока на Манштате побудет велики. В принципе, они тут легкие. Да, не везде легкие, но просто в Инадзуме вот этот, блядь, где взять два пакета и уйти. Либо можно сразиться, либо, как говорится, тихо спиздил и ушел. Что-то там великий муж атакует, или как он там, блядь, называется, вот это вообще меня бесит, блядь. А чё, кого А. Let me scry. Try not to enjoy this too. Дева с критами нам выпадала. Ну... О, это... Офсетником куда-нибудь ёбнешь, да и все. Мне, короче... Хорошие шапочки упали. Ну как хорошие? Мейн-статы... Вот, я их 4 маленько паролил. Мейн-статы на крит урон, но тут нету шика. Но шапочки хорошие. Здесь 2 силы атаки, мастерство восстановления. Здесь и присутствует сила атаки в процентах и восстанова. Также мастерство. В принципе, шапочки хорошие. Жалко, что не прокнуло, конечно, шика нигде. Ну ладно. Ну, здесь восстанова либо сила. Желательно сила в процентах. А здесь то же самое. Наконец-то хотя у меня более-менее 2 шапки нормальные. У меня с шапками вообще проблема просто. У меня либо шапка, блядь... У меня нету ни на крит, ни на шика свободной шапки вообще нету. Сегодня, кстати, я хочу пойти в Гидро и в Крио. Может, на Аяку что выпадет хорошая. Кстати, можно на Аяку поставить. У нее по-любому шапка без шика. И там статы хуета. А, не получится, блядь. А перо нету, да? Только у чугуна. Так у меня получше. Понятно, блядь, на Яку не получится. Я думал, блядь, ну здесь, да, перо офсетник стоит.
А шапка из этого. А, здесь даже ШК есть, 3,9. Ну вот эти 3 стата нижних, это говно полное. Ну, может, сегодня перо. Перо, кстати, больше шансов. Если выпадет сегодня нормальное перо, можно паролить будет эту шапку и ее офсетником одеть. Нет, Таня, Divination is about ненормально. precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate Этот only перс leads to может misconception. наносить урона... Ну, как тебе объяснить? Этот перс может быть... может наносить урон намного больше, чем сейчас у меня, блядь. Гораздо больше. У меня она слабая где-то. А, кстати... Хотя бы 2 эмблемы поиметь. Да, Лиза? Decided by destiny. Quiver. Blitz. Strike. Delve into destiny. Ты думаешь, тебе твой щит поможет, что ли? Да, я апнула 10-й. Моя лисичка апнула 10-й. Сегодня она вернулась. Я уже 100 примагенчиков получил. Ну, не сегодня, она еще вчера вернулась. Сегодня 7 число. Да. Теперь, ну, конечно, у меня на нее баннер именной. Поэтому пока сейчас Лиза. Ну, здесь осталось, по сути, Лиза. Но она долго будет. Ну, там с помощью чайника она еще это... Моно следующий... А, нет, следующий кандидат Сара, потом Моно. Да, потом Рейзер и Лиза. Это все. Больше у меня персонажей нету. В плане то, что им качивать дружбу. Остальные у меня все по 10. Да, остальные все по 10. Часы на мастерство надо, блядь. ХП, блядь. Сила атаки. О, кстати, хороший миллилит упал. Ну как хороший? Ну такой более-менее. Правда, все в основном убежало практически. Но тоже. А здесь ХП, да. Лизе, по-моему, надо на мастерство. Ладно, часов нету. Куба, конечно, естественно, на электро, но... Я как понимаю, свободных на электро у меня нету. Потому что она долго будет еще в пати, ей надо все равно ее одевать. А, вот есть какой-то на электро. Похуй, пусть 7% будет. Шапка. Что у нас там получилось? Даже 15/62. Морской атос у нее, да.
Кодекс Салоне тебе точно не носить. Так, здесь на силу. Ну, можно пока. Так, здесь сила, здесь бонус лечения. Можно пока этот воткнуть. 15 на 8 не взяла. Ладно, похуй, там какие-то статы есть. Что-то я забыл посмотреть по восстановлению. Ну, восстановил 139 благодаря, да, эмблемчика. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Blitz. Куда ты отходишь? Так, о чем Атлас делает? Не помню. Ага, так, в течение 10 секунд после вызова реакции увеличит бонус элементального урона на 10. Ну, мастерство, да, в принципе, это книжка я знал. Пойдем познакомимся. Империал. No turning back. Let's spark things up. Shadows of fate. Delve into destiny. You've been a naughty boy. Может быть, когда-нибудь. Я тебе одену, и мы побегаем. Че там, не шумит микро? Отлично. Но в таком положении я ебал сидеть играть. Да ладно. Let me scry. Delve into destiny. Ну, летал, кстати, быстрее благодаря эмблеме. Не, бля, Лиза и можно побегать. Он прикольный герой. Недооцененный. Единственный ее минус — это долго кастуется ее ешка. Да тут, в принципе, проблема щит решает. В команду 4 какой-нибудь ставишь. Ну, естественно, какого-нибудь деда, блядь, и вообще в ништяк. Можно ешку кастануть нормально. Так она прикольный герой. Да, прикольная. Согласен.
Так, Genshin у нас 28 сентября вышел. А я начал играть 29 ноября. Ну, сочувствую твоей проблеме. You're in for a little shock. Come a little closer. Come a little closer. Try not to enjoy. Glory to the Shogun! Leave my space! Она вообще бьет, блядь? Нихуя она не бьет. О, блядь, ребят, мы сейчас будем... А чё за баги? Прикольно. Обожаю тебя, Геншин. Прям уж так из-за игры ушла. Странное поведение девушки. Да, значит, она недостойная тебя, вот и все. Забей, живи дальше. Блять, меня урчит в животе. Надо было покушать. Что за хуйня? Я что-то не могу понять, почему она не бьет-то, блядь. Но в таких случаях, конечно, самое главное это поддержать. Не, я, конечно, там всех деталей не знаю, а там плюс-минус, как бы, ну, как бы. Так, а что я хотел? А, блядь, этого же видно. Я не понял, почему не бьет, блядь. Ну ладно, Мона, походу, реально не бьет. Грейзер же сносил, да? Алло, Геншин, блядь, что происходит? Ты рофлишь или что? Что это такое, блядь? Я не хочу игру полностью перенести. Ну, Танюш. Да, чисто мужские разговоры. Не, ну я просто-напросто этот делик оставлю, и потом, я не хочу сейчас офать стрим из-за этого делика. Не, понятно, надо полностью игру перезапускать. У меня тупо урон не проходит. Окей, ладно. У меня, допустим, блядь, герои здесь слабые. Мало прокачанные, блядь. Возможно, может урон... Да не, Рейза должен разбивать, он двуручник. По барабану, как бы. Там все равно урон должен проходить. Блядь, я якой глотаю. А! Да ладно. Значит, серьезно.
Так, подожди-ка. Он еще по-хитрому сделал. Че, серьезно? Подожди. Бля, ну я не хочу. Ладно. No, my soul. Body in the lights out. Take flight. Окей, ладно. Надо было Сарой, кстати, стрельнуть. Я не думал, что прям настолько все хуёво. Нет, у меня просто герои не дамажат. Да они чисто стоят для прокачки этого. Как его? Для прокачки дружбы. И поэтому так произошло. Там норм пачка, она нормально дамажит. А, блядь, надо идти. Это последние 4 героя, которые надо вкачнуть дружбу. Все. Остальные у меня все по 10. Ну, не считая ГГ, но ГГ в автоматом нету дружбы. Просто странно, что Мона не дамажила. Надо было Ешку попробовать. Я спалил, я взял резко телефон, но смотрю, кому-то сиськи свои скинул, а это парень с игры. Блять. Ну, бывает такое, да. Девять 600, 9 500. Так, сегодня надо пройти обязательно. Ну, не обязательно. Там, по-моему, если я правильно понял, то не обязательно проходить задание легенд, чтобы участвовать в сегодняшнем в мейн-ивенте. Я нажал кнопку «Алло, игра». Но вообще надо пройти сегодня будет сюжет Заята. Если его разбил после, никому не нравилось. Не, ну это, конечно, поступок тебе не красит. Даже если так получилось, ты поступил некрасиво. Но это чисто мое мнение. А, ты что, еще сворачивать можешь, что ли? Лол. Так, мне надо еще в этот зайти. Разлом. Сколько там осталось? Быстрее бы уже Реран я вышел. Когда там братец, блядь, со сцены уйдет? Блядь, он еще 12 дней торчать будет здесь.
Ну, в целом у них разлом получился достаточно хороший, мне понравился. Чем-то даже лучше, чем экономия. В разломе больше 20 круток лежит, если полностью его прочесать вверх и низ, плюс выполнить квесты, ты там получишь, можешь вытянуть больше 20 круток. Причем легко. Что на поверхности, что внизу, очень много сундуков, загадок. Ну, загадки в плане там, блин, такие, короче. А, она вообще ушла, я понял. А почему 9? Там же 12. Даже в течение 12 дней, ну возьмем 11, да, допустим. 12 это последний, когда там баннер будет жив. Возьмем 11. Если в течение вот этих 11 дней ты хотя бы там плюс-минус там, ну я не знаю, ну сколько, ну часа 2-3 будешь в игре проводить, ты закроешь разлом и сможешь накопить. А что, все что ли я пропустил? А что, по-моему, ачивы никакой не давали, да? Э, понял тебя. Ну, голд это сюжет, а я-то выполнять. Ну, а на какого? Сегодня какое у нас? 7-е? Это что, она получается 18-го будет? А, нет, подожди, 19 апреля. Ну, можно сказать 20-го, потому что она там с 19 на 20 она вроде должна выйти. 20 апреля. Ее баннер. Так, сегодня у нас 7-й, я первый день отдыхаю. Календарь, так. Так, 9 работаю, отдыхаю, работаю, отдыхаю, работаю, отдыхаю, работаю, отдыхаю. Последний день. Не получится. Ну, значит, 22-го буду ее крутить. Ладно, чё. A blade is like a tea leaf. Only those who sample it many times can appreciate its true qualities. 22-го крутану ее. А я-то. Здесь... Сейчас все будет. 19 апреля вечером по 9 по МСК.
Ну и подожди. Если так, то тогда я ее 20-го крутану. 20-го я последний день отдыхаю. Здесь, по-моему, сделано 53 или 54. На данный момент у меня 38 круток. 38. Это 90. Ну, я точно ее выбиваю, это в любом случае. Она может даже, в принципе, если 50, то 20-ка здесь уже есть, грубо говоря. Ну да, я ее точно выбью. Ну, в смысле, на нее хватит. Вот дальше уже в плане тумана я не знаю. Здесь-то будет стоять вопрос туман с чем, с каким оружием будет второй. Хотя могут они, кстати, его... Но ни один на него не поставят, потому что тут выбирать надо будет. Вопрос, с каким оружием туман будет стоять. И вопрос, каких 4-звездочных. Ну, я тут вижу, с казиком мне не повезло. Я хотел казик. Ржавый, в принципе. Не, ну это... А, здесь, кстати, по-моему, даже 6 круток сделано. На этом. Все, ты чё? Ты же спрашивал у Тани, как тебе Аята? Ну, блядь. Не знаю. Насчет тумана, конечно. Хотелось бы туман. Ладно, посмотрим. Ну... Мейн ивент принесет 1200 примагемов за все. Он будет длиться, по-моему, 4 дня. Он начинается с 7 и, по-моему, даже, по-моему, больше он будет длиться. Он на 4 этапа будет разбит. Там первая там какие-то цвета искать, какая-то хуйня. Вторая механикус будет. Третья это типа контраковать удары, блять, типа как в Dark Souls и Перри делать, короче. И четвертое я не помню. Короче, он на 4 этапа будет. За все про все, короче, 1200 примагемов будет. Плюс после этого еще будут ивенты. Не, я скорее всего на туман не накоплю. Из-за ята и кли зачем? Нет, не будет. Кли это ДПС. Герой. Зачем ей Саята? И Клиучи бьет именно по Крио, а не по воде. Ты хочешь Аята сделать саб ДД? Точнее, саппортить Кли? Нет, это плохая затея. Это пачка говнецо. И Пейс, я даже вообще таких не знаю. Да, кто это такие, блядь? Чё, да, типа Аята саппортит Кли? Нет, это попахивает дерьмом. Во-первых, Кли, она медленная в плане атак. Ну, хотя, если придрочиться, там, скипать ее анимации, то, в принципе, можно. С халды там неплохие циферки выдавать. Но лучше Кли играется именно в Крио, нежели по воде. Не, я не помню, кто это. А, выбрали Срита. А, это пешка этого, что ли, блядь? Типа, которого мы приносили письмо, по-моему. А, да, вот это Кёдзи Камази, мы это в самом начале письмо приносили от девушки. А я-то коза, нормально. Но тогда коза будет сопортить, а я-то. У них, по сути, а я-то
Так, у Козе 15, длится 15, откатывается 15. У Аяты, по-моему, длится 18, а откатывается 20 с чем-то. То есть, если, в принципе, у Козы будет с восстановлением все нормально, в принципе, можно по КД ультовать. Ну, там 3 секунды где-то окно появляется. Ну, там с ротациями атак надо еще. Если нормальная ротация атак подгадать, можно вообще, в принципе, врага не выпускать из заморозки. Ну и так, в принципе, там 18 и, блядь, ульта этой Козы 15. Ну, Коза с Фавонием, по сути. То есть в течение раз в 6 секунд ты просто натыкиваешь врага, улетает ров, и плюс Аят сам себе в стойке, там сколько у него, я не знаю, сколько у него ров выходит. All part of Paimon's job as your guide. Anyway, let's go say hi. Hi, Ippei. Hi, Shinojo. What are you guys doing here? Oh, it's you. Thanks so much for your help last time. I was just ordering some clothes when I ran into him. You know these two as well? Yes, they helped me and Master Kamaji out a great deal last time. Не знаю, если у меня был бы Аята, я бы его просто воткнул бы, блядь, с Байдоу, с Фишель и это... И Юни туда. Можно, в принципе, его пробовать Бэмом-то еще. Либо через заморозку. Ну, я вон тут Тани на аккаунте тестировал, мне понравилось. А я-то плюс Байдоу, Фишель. Там, кстати, нормально это ульта Байдоу работает. Если еще, там еще второе созвездие, плюс 2 дополнительные цели. Можно Казана, но хуй знает. Ну там надо смотреть. Кто как. What about you? How do you Кто know? в чё одет, блядь, кто что дает. Also a chance encounter. Our lady had them join us as additional Можно guards, деда, goods блядь. escort in order to sneak out of Rito undetected. Там четвертым можно хоть кого засунуть, по сути. So we all know each other, huh? What a coincidence. Not exactly. We've only just met. We both came here to order some clothes and got to chatting. Somehow we ended up on the topic of Master Kamaji and Lady Hiragi's relationship. Wait, it's okay to talk about that, right? It's probably fine. They've known about it for a long time already. Oh, yeah! Paimon remembers those two had a thing. In fact, that was why Chisato wanted us to deliver a letter. Я не знаю, конечно, это будет кринж, но если, допустим, Аяты не будет хватать, если, допустим, Коза, Аята и, допустим, Аяты не будет хватать восстановления, можно синего засунуть с церемонкой. That's old news. Он будет себе So, why does it come up now? энергию восстанавливать и Аята, потому что даже если ты играешь синим и юзаешь 2 ешки, Аята получает столько же энергии, сколько и сам синий, потому что стихия одна и та же. We have reason to suspect that Но это they'll be getting кринж, я не married. знаю. Хотя, в принципе, я видел бездну, где 2 пира вот этих чтеца, там Каяте брали синего, чтобы быстрее щиты разбивать. Ну, кстати, ну неплохо, кстати, синим работает. Wow, that's great! They can finally make it official! Только в этих цифрах ты не разбираешь, блядь, кто у кого какой урон, блядь. Ну там если синий более-менее, если прокачанный. Of course, this is just personal speculation. They haven't announced anything. Кстати, я хочу попробовать Wouldn't dare сегодня. to ask. На твоей бездне, Танюш. Синего с Аятой. I was instructed to place an order for some formal wear for a big banquet. Turns out that Ippei received the exact same instructions as I did. Можно синего, Аята, Фишель и Бейдол туда.
They're both preparing for a banquet at the same time. They're both purchasing the kind of fine wine and confectionery normally reserved for big festivals. Можно дедушку, если дедушка занят не будет. А дедушка, скорее всего, будет занят во второй пачке. Lady Hiragi has been in high spirits recently, and I heard she's on a diet as well. This is wonderful news. Что-то я пропустил, что она не разговаривала. What's wrong? Oh, don't mind me. She's about to be happily married to the love of her life. I genuinely couldn't be happier for her. Но для пира чтецов это неплохо тема. Я видел эту рабочую тему на Твиче. У пацана я заходил. И, в принципе, они неплохо вдвоем работают. Да ладно, там как бы я, ну, которому типу заходил, у него Аята С2, блядь. И у него, я тебе скажу, у вас сила атаки 1800. У него в пачке была Аята. Ну, это я сейчас объясню. Была Аята, была Юня. Блять, а кто последний, не помню. Ладно, забей. Я просто не помню, кто последний. Yes, but we shouldn't let ourselves get overexcited. What if it's all a big misunderstanding? As things stand. А чё здесь не качанные? Синий, у него ульта неплохо снимает. Но если не считать Аята, синий второй. Ну, я не знаю, это, конечно, громкие слова, я точно не знаю. Но синий лучше, мне кажется, чем Моно будет и Барбара по сбиванию щитов. Какоми, в принципе, она... Я не знаю, как у нее Медуза, сколько ешек. Ой, сколько тиков она делает. По-моему, тоже... Какоми тоже неплохо. Она может, кстати, в соло и в двоих выебать. Еще и под ультой. Синий тоже неплохо щиты снимает. Вместе с Аятой нормально работают. Так что, да похуй там синий. У него церемонка есть какие-то арты хорошие, ну, более-менее есть и все. Главное, чтобы церемонка прокала 2 раза. Чтобы у синего всегда ульта была. Потому что мой синий меня заскамил, когда я свою бездну проходил. Там 2 раза церемонка не сыграл, из-за этого я пиздюлей получил и потратил кучу времени. Ashamed to be so out of sorts at work. I'm not living up to my responsibilities, either to the Kanjo Commission or to my lady. Are you worried about their wedding? А я-то синий БД Фишель. Not exactly. Можно попробовать. Everything feels kind of up in the air until they make it official. I get what you mean. I really do. We need this wedding to be set in stone before the celebrations can really begin. Надо ротацию атак тогда грамотную сделать. I don't know. It seems a bit rude. Knows about it, that means it's a sure thing. I don't think it's a good idea to bother the Yashiro Commission about this. Ну мы, наверное, пойдем искать Аяку, а там, наверное, будет Аята сидеть. It's fine. She and Ayaka are practically best buds. В смысле, почти. Самые лучшие друзья. I see. Then thank you. Thank you very much. Having a definite answer will stop my thoughts from running wild. Let's go to the Kamisato estate. Я не спойлерил себе. Я так и думал, что сейчас мы пойдем, типа, вылавливать Аяку, но встретим Аята, блядь. А может, Тома нас встретит. 100. Может быть такое? Может быть. Я не знаю, я себе специально спойлерил.
This place impresses me every time I come here. It's so magnificent, but still so elegant. We'll just wait here. We don't want to cause any extra trouble for you. Ayaka wouldn't mind. Honestly, even if we did come with you, we wouldn't know what to say or do once we were inside. Alright then, we won't be long. Блять, жалко, что ее в этой сюжете не покажет. Without looking at the board, you've ruined my strategy. Ну, in я-то one уже, move. а я-то уже Amazing. это Now what should I do next? спалился по своему белому. Ayaka, Toma, it's us! Hey guys, it's been a while. If you're looking for my lady, I'm afraid she's not here right now. Oh? That voice. Toma, would that happen to be the traveler? Yes. Я, какой голос. Greetings, traveler. Ayaka speaks of you constantly. Finally, today is the day. I am head of the Kamisato clan and Yashiro commissioner, Kamisato Ayato. Бля, какой красавец. Greetings, both. I have long been indebted to you on this. Finally, I have the chance to express my profoundest gratitude to you in person. Ayaka is out today. If you are here regarding anything related to the Kamisato clan, you are quite welcome to discuss it with me instead. Когда я буду выбивать, пойду на S1 на Аяку, надо взять Тому. Блять, кого еще? Тому Саю, путешественницу. И Таниша, ты зайдешь ко мне и возьмешь Аяза. Oh, hi. Your flattering words flatter us. Please excuse the suddenness of our visit, for it is most improper. Ха-ха-ха, Люмин, как всегда, блядь. Why on earth are you talking like that? Well, he seems like a pretty powerful person. He's already working his way up Paimon's list of people to never mess with. Look! As soon as he stands up, the whole atmosphere in the room changes, and it feels like you gotta be super polite. You shower me with praise undeserved, my little guest. There is no need to be quite so formal. This is a private residence, so please, relax. Oh, good. Because that whole spiel was really tiring just now. Alright, now that that's over, Paimon's just gonna ask the question. We heard a rumor that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato are gonna get married soon. А, Do ну you know да, вот anything эти, about вот that? эта пара. Oh? I wouldn't have thought you'd heard about that yet. I see. Well, it's true. It wasn't long ago that I received the news myself. The head clans of 2 commissions are to become joined through marriage. This is big news for the whole of Inazuma. Since the Yashiro Commission presides over cultural and ceremonial affairs, it closely involves us too. А Райден знает вообще? Yes. And since the commissions are kind of the face of the Almighty Shogun to the masses, this wedding is one that we have to treat as a serious affair. Right, makes sense. Ah, 2 true lovers becoming husband and wife. What a happy occasion. It is. High-profile matrimonial links between 2 commissions are extremely rare. But these 2 truly love each other. Tradition should give way to freedom in this case. All right then. I'll be sure to pay them a visit to send the best wishes of the Kamisato clan. No need.
I'll visit them personally this time. Huh? But you have other things to be doing. This is a marriage between the Kujo clan and the Hiragi clan. The Kamisato clan must demonstrate an Я appropriate понял. level of respect. The work of the Yashiro Commission is indeed multifarious. Normally, weddings and other ceremonies would come under the supervision of my sister. But she is presently occupied with other matters, and I happen to have a little time to spare. This Интересно, will чем be a она good занята? chance for me to pay a visit to the bride and groom. Oh, and would you two care to join me? I presume you two have a special connection with the individuals in question, or you would not be quite so interested in this matter. Заказана здесь, кстати. Давай, давай, все. This being the case, why not come and offer your best wishes too? Or is my presumption incorrect? Oh, it's not as interesting as you make it sound. No special connections here. Super ordinary ones, actually. We just agreed to help deliver a letter this one time, that's all. Although, wait. Does that mean we helped make this wedding happen? All right then. I cannot thank you enough. Your mere presence shall surely mean we are spared the futile. Wait, you're the Yashiro commissioner, but you can't do small talk? Small talk is a chore. Of course, there are some people in the world who quite enjoy doing chores, but I am not one of them. Toma, I'm heading out with my two guests now. I'll leave the residence in your capable hands. Not a problem. Take care, my lord. My lord. Sounds good to me. Ah, you're finally... Ah, Yashiro Commissioner! Who are these two? They're friends of ours. Paimon will do the introductions. Че, ребята, сразу статус мокрый So получили? it's true. Well, there we have it. That's it then. Great, so our hunch was spot on. It is a little inappropriate for me to have shared news of this magnitude with you. So I would be much obliged if you could keep it in strict confidence until an official public announcement is made. Don't worry, sir. We give you our word. We won't tell anyone about it. That puts my mind at ease. Now, on the topic. We'd like to pay a visit to the Kujo clan. Would you mind leading the way for us? Of course not. I'd be honored. I guess this is where I... Aw, cheer up, Shinojo. I'll try. Thank you.
В ролике там Сайо была, кстати. There you go. Он меня еще приветствует. Хорош. All right then. Please excuse me. I'll leave you to it from here. Okay. Thanks, eBay. Ну да, мы к этому. В начале Надзумы мы письмо от этой тянки ему передавали. Вот это, по-моему, сюжет называется «Побег с острова Рита». Ну, я, по крайней мере, пытаюсь просто понять, кто там, кто на ком женится, блядь. I apologize that your impromptu visit comes at a busy time for us, Commissioner. Otherwise, you can be sure that we would have prepared a more extravagant reception. I don't mean to impose, Sir Kujo. In fact, I'm not here on official business at all. I heard the good news about yourself and Lady Hiragi. What a glorious marital alliance this shall be. Given the close ties between our clans, it seemed only right that I should come and offer the Kamisato clan's congratulations in person. Ничего не шипит. Все нормально. Offer the Kamisato clan's congratulations. Truly honored. I hope the news didn't come as too much of a surprise. Hey there! We came to congratulate you as well! Since the incident with the Takatsukasa clan, things in the Tenryou Commission have slowly started to stabilize. I'm still acclimating to the position of acting head of the clan. I just hope I'm up to the task, so I can live up to everyone's expectations. You're far too modest. The public thinks very highly of you. They say you're hardworking, upright, and responsible. I'm flattered, but I wouldn't have achieved anything without the support of my people. Thanks to them, everything is gradually stabilizing, and I finally had the chance to focus a little on my personal life. Well, you're certainly making big progress in that department. Come on now, you're embarrassing me. Pardon me, It's perfectly all right. Please, continue. I'm quite content to listen. It's a joyous occasion. Light-hearted is exactly how things should be. Really, who stays stony-faced when talking about a wedding? You're right. But I am curious to know. Что-то он сказал, ты прав. You right. Do you think it's too sudden? Of course not. Where there is true love, nothing should be allowed to stand in its way. No doubt people will offer you a colorful variety of opinions. But of course, you will have factored this into your decision, and I'm sure you are prepared for whatever challenges may lie ahead. Indeed I am. So, please be confident. When your mind is made up, you ought not be worried about things for which you are already well prepared. Nevertheless, there is just one small aspect of this that puzzles me a little. Please, go ahead. You've been working hard to bring the Tenryou Commission in line. This is positive, and no doubt the beginning of important change. But on the other side of this equation, Lady Hiragi's father, Hiragi Shinsuke, is still in prison. If you choose now, of all moments, to announce a marriage between the Hiragi and Kujo clans, the kinds of rumors that may begin to spread both among the general public and in the Kanjo Commission are not likely to be in either of your best interests.
Отец... А, мы с Юми и Саю тогда не его освобождали, а какого-то другого челика. Когда первый раз, кстати, Сару встречаешь. А, мы освобождали какого-то кузнеца, который типа умеет эти в точь-точь глаз бога делать. Короче, фальшивки. Мы хотели тогда наебать их. Я пытаюсь просто вспомнить. А когда папаша-то уже успел угодить, блядь, в решетку? Что-то этот момент пропустил. Couldn't have put it better myself, Sir Kamisato. This has been my biggest concern for quite a while now. Просто я помню, мы в какой-то тюрьме были, но мы там челика освобождали. Я почему-то подумал, что это был папаша, а оказывается нет. Если он до сих пор в тюрьме. I can see where you're coming from, but you're only postponing the problem, not solving it. You will still have to face it sooner or later. Yes, I'm well aware of that. But since Chisato had the courage to ask me to marry her in spite of everything, how can I disappoint her? Well, sort of. She raised the idea in a letter, and after some initial hesitation, I went to meet her and have a serious conversation about our future. It's funny, actually, because when I formally proposed to her in person, she denied having ever written that letter. So coy. Huh? Really? She didn't say. She just acted confused by the whole thing. She really committed to it. I'll never forget the look on her face. Oh. Anyway, as her boyfriend, I knew she was just pretending, so I played along and said, I was only joking about the letter, and I proposed. After making some disgruntled noises about me making a stupid joke, she blushed and said yes. We spent that afternoon working through all the details of the wedding. Okay. So you discussed it and decided on a date? We did. I guess it was a chance to finally express our commitment to one another. And you know what? I think it was about time. No matter what happens next, I will always be there for her as the one person she can always rely on. Oh, give me a break. Sorry, but Paimon's been wanting to say this the whole time. Is it just this dude, or does everyone in love act like this? He just won't stop talking. Apologies, my friends. And also to Sir Kamisato. You must sound like a fool. Far from it. On the contrary, seeing you so positively smitten puts my mind at rest. No surer evidence could there be of your true feelings and your commitment. If I had any reservations before, I wish you a joyous wedding when the day comes. Yeah, even if it's kinda irritating to see you all smug like this, it's still a happy occasion. Good luck on the day, and have a happy wedding! Thank you all. It means a lot. We have some other business to attend to now. Until next time. Very well. I'll see you out. Ну и... He seems busy. That must be true for anyone about to get married, right? It's a happy kind of busy, though. You're right. Kujo Kamaji is on cloud 9. What do you think, traveler? He chalked it up to her being coy, but
That doesn't sound like the Hiragi Chisato I know. It bothers me also. But, unfortunately, attempting to seek the truth of the matter would likely be fruitless. Yeah, how come? Whenever we come across stuff like this on our adventures, we always find a way to get to the bottom of it. I see. So that's how adventurers think. In my opinion, we face two obstacles in this case. Firstly, we have very little information to go on, and I must be cautious about taking a stance. This makes it difficult to investigate. Secondly, and more importantly, the person involved doesn't seem to care. If we intervene without his blessing, good intentions may lead to catastrophic results. You do have a point. Kamaji doesn't seem worried at all. Everything in the world is intertwined. What looks like a simple outcome is often the result of multiple conflating reasons. Seeking the full truth would be a long and laborious process. It would be inefficient. Sort of. I have to take this approach, or the work of the Yashiro Commissioner would never be done. My opinion is something like this. When something strange happens, instead of trying to find out what could have caused it, if the outcome is positive, and no one was deceived or harmed in the process, then it is acceptable. We don't know yet. After all, we don't know what Hiragi Chisato's thoughts are, do we? I have to say, I'm impressed by your ability to zero in on the issue from such a short meeting. Most insightful of you. You are thorough and thoughtful, just as my sister describes. Huh? But Chisato and Kamaji have already talked everything through, haven't they? Only if we are to take Kujo Kamaji at his word. But there are two sides to every story. I wish to know Hiragi Chisato's angle on this. Makes sense, but Paimon still doesn't quite get it. Don't worry about it. I was planning to visit the Hiragi clan to deliver my best wishes anyway. Let's take the opportunity to hear her thoughts. If she's as committed as Kujo Kamaji, perhaps they can navigate the challenges ahead successfully. But if not... well, life isn't always a smooth journey. Тут я с тобой согласен. Так. Ну, я хочу подраться. Это что-то я... Сейчас я с женихом поговорили, сейчас еще с бабой. Надо маленько это... отвлечься. Не знаю, почему пихуё так, блядь, не делают. А то у них чисто одни пиздежи, блядь. Не знаю, по мне лучше бы какими-нибудь боями разбавить сюжет, было бы неплохо. Ну, конечно, возможно, там все будет дальше, но я уже хочу побиться. Поэтому, ребята, здрасте. One with nature. Rain outlines your fate. Time to go.
Wind strike. Да когда я Яко буду выбивать. Да это так. Не обязательно. Что как бы в пачке присутствовали все друзья и знакомые. Скажем так. Я же сама Яку не поставлю. Хотя Райден, когда выбивал, я саму Райден ставил. Ой, блин, ну это все, конечно, да, но вот этот пиздеж. At the very least, we should send them invitation. I agree. Ah, hello there, Yoshiro Commissioner. To what do we owe the honor on this fine day? As it happens, I'm here regarding the same wedding I believe I heard you discussing just now. I come bearing the felicitations of the Kamisato clan. Would Lady Hiragi happen to be available at this moment? Our lady is entertaining guests right now, and we're not entirely sure how long she will be. But please, do come in. We will arrange some tea and snacks for you and your attendants. Hey! Paimon is not an attendant! You misunderstand. These two are dear friends. Свит, это что, типа шестерок, что ли, блядь? You're too kind. We don't wish to impose. We'll just wander around in the general area. Прислуга? Apologies for the interruption while you're busy with preparations. Please, let us know once Lady Hiragi is available. Таня, я сколько раз бездну видел в прохождении, как закрывают 4-звездочными персонажами, и я тебе могу сказать так, что, ну, возможно, у них, те, кто это делал, ролик, возможно, у них, конечно, статы и получше, плюс-минус, но от них мне нужны только кнопки. Там дамажить будет только Аяхта. А я-то у тебя вкачан. С Бэдом мне нужна ее ульта. С Фишельвором. Плюс резонанс. Чтобы подкачивать ульту Бэйдова, потому что ульта Бэйдова очень жадная. Она 80 единиц стоит. Держу в курсе. Синий будет работать с Аято, чтобы быстрее уничтожить щиты. Nonsense, Commissioner. No imposition at all. This wedding is a joyful occasion, and all the other clans who serve the Hiragi clan are most delighted for them indeed. We're merely doing the best we can to make this wedding as grand an affair as possible. Мацура, это же, по-моему, отец ее, да? When the time comes, we'll invite everyone in the clan and even the general public to attend. That sounds splendid. We'll leave you to it. Take care, Commissioner. Яки, блядь. У меня такое ощущение, что когда Жиза поймал. Our timing was not ideal, but never mind.
I spotted a stall on our way over where we can pass the time. The owner always manages to come up with novel ideas. I'm one of his regular customers. Ah, it's you. Good to see you again. Seems like you're always showing up with a VIP in tow. Oh? So you know the owner as well? Yep, we tried his dongle milk a while back with the almighty Shogun in Inazuma City. Да. Тот раз... Да, Райден первый раз попробовал. Что там у него молоко с этим, блядь. Блядь, с чем? С манго или еще там? I see. I'd caught wind of this dango milk. А, данго. Ну, манго, данго, блядь. Тот же Хэ, только в другой руке. Райден понравилось, да. Она оценила. Я помню ее сюжет. When I noticed he'd set up shop in Rito, I simply had to come by. Thanks to you all, my business is finally beginning to take off. More and more people are willing to give my creative cuisine a shot. It gave me the confidence to decide that I'm going to stick to creative cuisine from now on. Окей, Танюш, смотри. Меня ты услышал, теперь я хочу тебя услышать. Против двух чтецов. Ну, против двух вот этих пира-чтецов. Кого бы ты выпустила? On the one hand, I wanted more people to be able to try out my culinary creations. On the other hand, I wanted my customers to experience the joy of being creative too. So I gave it a lot of thought and finally came up with an all-new business concept. Sounds interesting. Главное, что Сёгун одобрила. Я смотрю, после этого и торговля развернулась. I've decided to give complete creative control to the customer. I offer all Тем sorts of более... ingredients, and they pick and choose whatever they want to mix with their milk or tea. Это было на улице, что сам Сёгун пробовал это его продукт, людей заинтересовало и... Так что тебе повезло, понял, да? Штанишки, блядь. As well as dango, I now offer rice cake, purple potato balls, black sugar, and sunsettia. Do they really all go well with milk? Hard to imagine, but who knows? It could be delicious. What if I were to choose some ingredients you don't have here? Would that... Well, I guess so. Any novel ideas you have, Commissioner, please feel free to tell me. I'll go buy the ingredients right away. The whole idea was to let my customers express their creativity freely. So of course, I shouldn't place restrictions on the ingredients if I can help it. Excellent. There are a few things I'd like to try. Lavender melon, seagrass, and sea ganoderma. What? You wanna mix those with milk? I do indeed. Why? You really think that's gonna turn out tasting good? It's all about the experience. The taste is secondary. It's great to try new things. Traveler, any thoughts? Sounds like a risky choice. Are you sure? Well, okay. Paimon will have the same as you. 3 milks with lavender melon, please. No problem. Give me a second. I'll have them ready in just a moment. Here, your milk is ready. Give it a try. Yep, just as Paimon suspected. Raw lavender melon does not taste good. I think it tastes all right. It makes me feel in touch with Mother Nature. Mm-hmm. Your review seemed pretty positive, but Paimon still thinks there are better combinations.
Taste is your key concern, yes? Obviously! Tasty food and drinks are some of life's most important pursuits! Well said. If I could say the same was true for me, I believe I'd be a very content man. Yes. No one has unlimited energy, and I try to conserve mine for the things that really count. To create some mental breathing room, I try not to overthink the less critical matters. Having my sister attend public events in my stead, and having Toma as housekeeper has also been a great help, and allowed me to focus. Официальные мероприятия. Ну, Тома-то понятно, он там уборкой. We're just passing the time here, though, right? Is there anything else to think about than what we're doing right now? Так в итоге-то получается главный брат в клане. Сестра это типа она так выезжает какие-то там вопросы решать. Да чё мне твои вариации много? Ну хорошо, вариаций много. Парочку мне накинь. Мне просто интересно, кого бы ты поставила. Вот представь, что, ну, допустим, я не справился, да? Вот. Ты бы что поставила? One or two things. Let's continue this discussion somewhere else. I noticed something before we left the Hiragi clan's residence. No, it was just a small detail. I was curious to know their thoughts on the wedding, so I asked them about it. Naturally, they responded that all other clans are happy for the Hiragi clan. But that's not the truth. What do you mean? Hiragi Shinsuke is still in prison, meaning the Kanjo Commission is the least stable in the Tri-Commission. Hiragi Chisato is the sole remaining pillar of her clan, but now she plans to marry into the Kujo clan. If I belong to one of the assisting clans to the Hiragis, I would not be я наверху не видел. about the future. Дед... Я не увидел, Тань. Еще раз тебе повторяю. Дед будет во второй занят. Казан. Райден Саята. Ну, можно Райден. Коза понадобится во второй пачке. Там, скорее всего, коза, дед, казан, кто-нибудь еще, какая-нибудь Диона или еще кто-нибудь из... Хотя Диона нет. А из кривого персонажа Розария, но она там нихуя не вкачана. Дед с козой пойдет. Беннет. Можно Беннета. Но их лучше замораживать. По крайней мере, так хоть проще будет целиться козе.
Ну, я как понял, короче, ты не веришь в эту пачку. Из-за того, что, типа, якобы она не прокачана. У нас... Мы по-разному мыслим в этом плане. But they didn't mention a word about that. They simply said they were delighted for him. Так в чем проблема, блядь, этого типа из тюрьмы I вызволить? highly doubt it is because they simply do И not он за что... realize. Все, я вспомнил, что это за тип. Это тот, который... Где когда Райден сражалась, блядь. Подожди. Когда был сюжет Райден, да, это того типа посадили, а он из этого клана, что ли, получается? Ну, приблизительно я понял, про кого он говорил, что за тип. Хотя нет, с этого же клана, где Тянка, а пацана посадили, наверное, того она, да, того же она понизила и выбрала вот этого типа, который сейчас женится. Вон теперь глава клана, это, Кудзё. Не, я перепутал, значит, я не знаю, что за чел, блядь, сидит, я пропустил этот момент. Чел с этого клана, что он сделал, за что сидит? I imagine they didn't want to discuss family issues in front of outsiders. But still, the more I think back over that conversation, the more it doesn't sit right. Keep a close eye on them, Hisashi. Yes, sir. Whoa! Where did you come from? This is one of my most trusted members of the Shimatsuban. He's been quietly watching out for us. This Сайт, whole time. тоже из Shimatsuban. Короче, ликвидация. Merely doing my duties, sir. Keep a close watch on the clan representatives we met today. Well received. I'm on the case. Oh, and I almost forgot. That milk I just had? Please order one more and deliver it to Toma. As you wish, sir. Oh no, poor Toma. Sir Kamisato, Lady Hiragi's previous engagement is now concluded. She's waiting for you in the courtyard. Thank you kindly. Let's go and see Hiragi Chisato. Go. Hi, nice to see you again, Chisato. Посмотрим. I heard that Sir Kamisato had brought some guests, but I didn't know it was you two. It's been a while, Lady Hiragi. How have you been faring? This is a rare privilege, Sir Kamisato. It is not often that I have the chance to meet you, let alone here in the comfort of my own home. I'm doing very well indeed, thank you. You must be Я so понял тебя, busy. Танюш. Thank you so much for taking the time to come and congratulate Kamaji and I. It really means a lot. But of course, the Tri-Commission are the servants of the Shogun, and we should look out for one another. In fact, we visited Sir Kujo just now. It's clear that he's very much looking forward to the wedding. Perhaps his joy is infectious, for I am now feeling rather elated myself. I sincerely wish you a joyful wedding and a blissful marriage. Thank you for your kind words.
This was not an easy decision to make. We will both have to work harder from now on. I'm sure the news will cause something of a stir. But come what may, we will stand as one and face whatever the future throws at us, together. Sounds like things are pretty tough for you, Chisato. Yes. To be honest, I'm still a little nervous about it all. But Kamaji has been so supportive. His promises have comforted me a lot. It sounds like you have some considerable reservations, Lady Hiragi. Yes. Well, there are so many things I need to consider. In case you were wondering, I was not actually entertaining VIPs just now. I was in fact meeting with one of the Kanjo Commission's officers, Shinojo. Oh, really? Him? Mm-hmm. He charged in all of a sudden and said that he had something very important to tell me. He didn't mince his words. Basically, he doesn't want me to marry Kamaji. О, вот это поворот. He has always been a calm and contained person who never acts out of line. I was quite shocked to see him so agitated. But despite all that, what he was saying Блять, made a lot of мне sense. кажется, всегда в каких-то фильмах, сериалах, еще в чем-то, когда идет речь о свадьбе, всегда и речь идет о свадьбе, всегда есть люди, которые, сука, не хотят этого. Ну, так, в принципе, так, это было понятно, что не все пройдет гладко. He pointed out that Только я не понял, что это за чел, конечно. propping up my clan. If I marry into the Kujo clan, that pillar is taken away. There will no longer be a voice of authority in the Hiragi clan. And it could be a disastrous move for my personal image, too. It's just two families becoming one big family, though, right? Ну, будет не 3 клана, будет 2 клана, блядь. Traditionally, in Inazuma, clan affiliation influences every facet of life. After the wedding, Lady Hiragi will belong to the Kujo clan. The Kanjo Commission's attitude toward you may undergo some significant changes thereafter. Precisely. This is a terrible thing to be saying, but I'm starting to have second thoughts. Maybe I went along with it all too easily. Maybe I allowed myself to be pushed into this. Да, блядь, никто на тебя не давит. Хочешь, выходи замуж. Не хочешь, не выходи замуж, блядь. У тебя еще есть время подумать. Какие проблемы, блядь? Бабы всегда проблемы на ровном месте ищут, нахуй. Ну, я, блядь, не уверен, это, блядь, и все, нахуй. I'm so sorry. I can't believe I'm making my guests listen to me complaining. No problem at all. The Yashiro Commission has a duty to listen to you. Now that I've heard your concerns, I should offer to help you as best I can. For instance, by helping you gather your thoughts on the matter. Now, we heard from Sir Kujo that his decision to tie the knot was prompted by a letter he received from you. But we've also heard that you did not write that letter. Sir Kujo thought that perhaps you were just being coy. Так, я пока телефон офнул, то он нагрелся. Тут батарея сейчас взорвется, блядь. What? But that was... It was just a prop in his playful proposal, wasn't it? It was clearly purpose designed, what with all the fancy lettering and so on. Fancy lettering, you say? So I am to understand that had it not been for this letter, you two may not have chosen this moment to be wed? When it comes down to it... Yes, I think so. Oh, do you mean to say that this letter is not what I thought it to be? Sir Kujo maintains that the letter was penned by your hand. Huh? But then... How did... Either way, it's wonderful to see how much you both trust one another. In that sense, you could say that the origin of the letter is ultimately not of great importance. Who knows? Perhaps Sir Kujo was the one being coy.
After all, he had no particular reason to be forthcoming with us about the details of his play. I understand. As you say, ultimately, the origin of the letter doesn't matter. But my position does matter. Kamaji and I thought that we needn't worry about anything that lies ahead, because we can face it all together. But now, I think I should give it some more thought. Marriage is the most important decision of your life. Don't let yourself regret it. It is also part of the Yashiro Commission's job to help people through difficult times. I say this as an advocate for you personally, and for the Hiragi clan. Please, do not be compelled by circumstances to make any decision that goes against your will. To be together with the one you love is a sacred thing. It is my earnest wish that both of you may enjoy a bright and beautiful future, not a bittersweet one. I'll take to heart every word you have said to me. I can't thank you enough, Sir Kamisato. I'll think very carefully about your advice. All that matters is that you follow your heart. Since you'll be needing some time to think things over, we will excuse ourselves now. Oh, wait! Let me see you out. Thank you, Lady Hiragi, but there will be no need. Traveler, let's find somewhere to talk. What should I do? Oh, Kamaji. Думай. Только не сладким местом. Hiragi Chisato is on a totally different page than Kujo Kamaji. Hayato, why did you give her such vague suggestions? Couldn't you just have told her what you'd do in her position? I've said everything I can, given the Yashiro Commission's stance. Interfering too much with other commissions' domestic issues will only create trouble. The more I think about it, the stranger this all seems. But Hiragi Chisato has yet to see it. Strange? In what way? Someone wants Hiragi Chisato to be married as soon as possible, and if my guess is right, it is someone from within the Kanjo Commission. This person is presumably also responsible for the mysterious and misleading letter. Think about this. A lowly officer is greatly worried about Hiragi Chisato's future, while the heads of the supporting clans ostensibly have no concern at all. It doesn't add up. Mm-hmm. When someone's words and actions do not match, you need to infer their intentions from their behavior. Yes, it's a smart strategy. Far superior to the one adopted by the Tenryou Commission's Takatsukasa clan. Even had the forged letter failed and been seen for what it was, there would have been no repercussions. They could simply have explained it away as a misguided but well-meaning matchmaking attempt by a member of the family. But if the letter were to achieve its goal, as it has so far, the perpetrator would successfully weaken the Hiragi clan without ever having to lift a finger against them, all under the guise of simply encouraging a wedding.
With Hiragi Chisato having married into the Kujo clan and the head of the Hiragi clan in prison, challenges to the Hiragi clan's leadership would begin to emerge throughout the ranks of the Kanjo Commission. Eventually, another clan would take the Hiragi clan's place. Actually, we have evidence. His name is Shinojo. Shinojo? Should be back by now. Yes, sir. Second time you've done that. I'm not gonna deal with this. Did they take one of the Kanjo Commission officers away? Yes. His name is Shinojo. As I expected. They cannot afford to let this opportunity pass them by. They have to act now while the Hiragi clan is at its weakest. Hiragi Chisato had been persuaded by Kujo Kamaji, and the wedding was sure to go ahead. But after Chisato's meeting with Shinojo, she began to have second thoughts. In their eyes, Officer Shinojo has interfered with their plan. But why did they suspect him and not us? Someone was eavesdropping on our conversation with Chisato the entire time. That's why I was a little reserved. No way! Whew. Lucky Paimon didn't say anything stupid. But Chisato got what you meant about the letter though, right? I think so. But whoever is behind this will not allow their plan to fail now. They will not be inclined to respect Hiragi Chisato's own wishes. Her stance was so passive that she was easily manipulated, treated like a pawn, with even her marriage becoming a battleground for political power play. Despite all of this, she still believed that a happy future was awaiting her. When she formally marries into the Kujo clan, she will lose her title as daughter of the Hiragi clan, her position in the Kanjo Commission, and above all, her independence. Marriage is such a trap. Easier said than done. The perpetrators are manipulating everything from the shadows, letting unsuspecting pawns do their work. We, meanwhile, are out in the open. If we attempt to stop this wedding from happening, we will become the villains of the story and face immense public backlash. So what are we gonna do? At this stage, if the perpetrators wish to maintain control over the situation, their only option is to come out from the shadows and bare their fangs. I will wait. Ну, сейчас сюжетка набирает обороты. Поначалу сопли были. First things first. Сейчас даже We must интересно go and стало. rescue Shinojo. He has done nothing wrong and does not deserve to be punished. Tell me where Shinojo is. We'll head off right now. My lucky day. No, my sword. I got careful. Picked the wrong side. To the fairy.
Биться будем. Stop this at once. It's the Yashiro Commissioner. Well, we take orders from our master. No one else. Really? Then please, excuse me. Ну, естественно. Фул знать. О, трешечка. Хорош. 8, 11, 8. 90 на 130. 135 атаки. Бонус первого урона. А, это он со своей это имеет, да? Да, дает 12% воска. Ну, поехали. Soldiers, quick! Clouds high. The birds come. Shiver! Blast. Let's go. We must report to Master right away. Hey, get back here! No need to follow them. We need bait to catch the fish anyway. Leave them be. I think I saw a key fall to the ground during the fight. Let's free Shinojo first. But in all the chaos, it must have been kicked to one side. What the? It's a tanuki? Oh, don't tell Paimon that the tanuki took it! Let's follow it and see. Whirling snow. А нахуя это было делать? Зачем это вообще? Oh, thank the gods you're here. Please help me. А в чем прикол с этим тануки? Зачем вообще это было делать? Thank you. Thank you. It was terrifying. They said they were gonna throw the cage into the sea with me still inside. Oh, wait. You have to listen to me. Lady Chisato's wedding. It's all part of a scheme. Someone's trying to use the wedding for their own ends. Calm down, Shinojo. It's okay. We know about all that. Huh? Our suspicions were roused to this possibility, and so far, everything is unfolding rather as we expected. Those behind this plan are not going to give up easily. Their next move is imminent. We must devise sufficient countermeasures. Yashiro Commissioner, you're personally going to take action? This situation has consequences for the whole Tri-Commission, and the stability of all Inazuma is at stake. The almighty Shogun has always despised these pathetic power games. As a commissioner, I am a servant of the Shogun, and it is therefore my duty to handle these tiresome matters on her behalf. That's true. Shinojo, don't return to your post yet. Find somewhere safe and stay hidden. Traveler, Paimon, let's get out of here. Well, if it isn't the Yashiro Commissioner. I hear you showed up here with no explanation and attacked my men.
You wouldn't happen to be carrying out some sort of secret mission, now would you? I heard that someone was taking the law into their own hands. As a responsible official of Inazuma, I could not in good conscience stand idly by. Shinojo may be your retainer, but the law does not grant you the right to abuse him. Abuse? Nonsense. I was just teaching him a lesson. Out of nowhere, a low-ranking officer decides to barge in on Lady Hiragi and start spouting out the most absurd and insulting nonsense one can imagine. A truly egregious loss of decorum. I dare say, the poor lady was terrified. So, you're saying that you know absolutely nothing of the reasons for his actions? Because otherwise, why would you describe it as out of nowhere? Two people from two different clans are getting married. That's all there is to it. And yet this young gentleman took it upon himself to fabricate a nonsensical disaster story around it. How should I know what he was thinking? Even if she marries into the Kujo clan, Lady Hiragi will always be the daughter of the Hiragi clan and the most distinguished member of the Kanjo Commission. Привет, Кирита. We are, and always will be, her loyal assistants. It's our duty to see that she never has to worry about anything. Loyalty and duty are our guiding principles. Not only did this guard show no regard for either, he went out of his way to upset our lady. How could one, even if we put it down to a rare moment of impulsivity? I have to say, I'm surprised to see one of such noble standing as yourself rushing to it. Darn it! This guy is good. Annoyingly good. Funny. I'm suddenly reminded of an anecdote I'd like to share with you. There's not been a dull moment since I took up my post in the Yashiro Commission. Every day I've been exposed to new and fascinating things. For instance, a merchant from abroad once told me about a curious kind of bird with the most extraordinarily long tongue. So long, in fact, that you can tie 2 knots in the portion. Nice троллит. Хорошая это. I'm sure someone as erudite as yourself could be able to guess what people do with these unusual avians. Keep them as pets. You'd think, wouldn't you? But there's a catch. You see, this bird is of no use to humans whatsoever, and certainly doesn't make a suitable pet. If you catch one, the best thing you can do is actually cut its tongue off and throw it out of the window. The reason they give is this. The longest tongue has the most to say, but don't be deceived as it chirps away. I say, Yashiro Commissioner, are you here simply to mock the Kanjo Commission? Не над людьми, а конкретно над тобой, чел. Ты не выкупаешь. Far from it. In my mind, the Kanjo Commission is made up of honorable individuals, upright and forthright, conscientious and loyal. It is unbecoming of such people to resort to lies, deception, and filibustering, all as part of a plan to remove Lady Hiragi from her... Короче, такое ощущение, что, возможно, этот тип, короче, написал это письмо от этой, блядь, от кого получается? Да, от челика этого, от лица жениха. Нет, подожди. Блядь, я потерял мысль. Yashiro Commissioner, please don't make accusations without any evidence. The evidence is standing right in front of me, is it not? I have a credible witness who can confirm you were quick to try and make him disappear as soon as he said something that you did not like. Ну, наверное, да, отправить... Да, как же было сказано, что это... Татьянка была, ну, опорой типа этого клана. И если ее
Если она, типа, выйдет замуж, то она перейдет в этот клан. И права свои, это, потеряет. Типа, независимо. Ну, короче, весь этот букет, короче, с клана потеряет. Ну да, короче, это хрен копает. Клан, тот второй клан будет уязвим, и можно его подобрать к рукам. Типа считаешь, что получается наследника на права нету? Кроме вот этой тянки. Если папаша вдруг откинется. И используя такое положение, можно натворить делов выгодных для себя. В данном случае просто прибрать к рукам этот клан. Или заявить в качестве прав свой этот, как она, блядь, называется, свою кандидатуру. I'm not angry, Mr. Matsura. I just feel sorry for you. Is that right? Then tell me, if you're so bright, what exactly do you think you can do to me? This is at most a Conjo Commission issue. We'll handle this amongst ourselves. You are reaching rather outside of your bounds, Yashiro Commissioner. If you seek to involve yourself in other clans' affairs, might I be so bold then, as to question your motives in doing so? I think you are simply opposed to an alliance between the Conjo Commission and Tenryo Commission, because the new balance of power in the Tri-Commission would be a threat to you personally. So you come here with an elaborate excuse to try and break up this marriage. So, that's how you view it. Well, I have to admit, you clearly are far more talented than I at monitoring the power balance within the Tri-Commission. Let me be crystal clear. This wedding is going to happen, and nothing is going to change that. Да хватай его за гриву и неси Крайден, блядь, и все. А, ну доказательств нету. Ну вон тот челик выступит в качестве доказательств. Most of the public weren't aware that Kujo Kamaji and Hiragi Chisato were courting. But you can bet it's all anybody's talking about now. Once the notices go out, that's it. The wedding is a sure thing, even if it hasn't happened just yet. I see. It seems like I was wrong. So suddenly we see eye to eye? I had expected you to at least be smarter than most. But it seems that I was gravely mistaken. Kamisato Ayato! You! How dare you! Все, он вывел равновесие. You've made your move. Now, I suppose it's time I made mine. What do you mean? Do you seriously think this marriage will bring the Kanjo Commission and the Tenryo Commission together? Isn't it at all possible that the Kanjo Commission becomes marginalized as a consequence of this union? Goodness me. Well, I've learned a great deal from talking to you. That will be all for now. If you would excuse me, I shall take my leave. Hey! What was all that? They had their scheme, but fortunately I was prepared. As I said, they ended up coming out from the shadows and revealing themselves. Ну, здесь, короче, сейчас будет уточняться тот, кто не понял, короче. Специально, типа, сделано. От лица Пайма. Типа, Пайма, я нихуя не поняла. Let's see how things are in Inazuma City. Then, I'll take you through the details of он не будет кидать свои мысли? Я думаю, сейчас разнесять будет. Чё, надо к доске?
Объявление в городе, чтобы узнать, как обстоят дела. Так, кстати, а что мы там посмотрели? Look at this. The daughter of the Kanjo Commission's Hiragi clan and the master of the Tenryo Commission's Kujo Старшая clan дочь еще и младшая есть. getting married. А где младшая? Я думаю, она у него одна. Sounds like an all-around perfect match, don't you think? For sure. I'm just surprised. It seems very sudden. I hadn't heard a single word about it until now. Good luck to them, I say. I'm sure it must have been a hard decision. Looks like the wedding is definitely going ahead. It's still too early to make that conclusion. Our adversary wants to push this marriage past the point of no return. However, we can still beat them at their own game. But only if Kujo Kamaji is willing to help us. Mm-hmm. Welcome. I just heard that the news of my wedding has been officially announced. Опять пиздёж. It seems so sudden. I wasn't ready yet. Yeah, about that. It's kind of complicated. I see. So someone's trying to take advantage of our marriage. If you proceed with the wedding, the repercussions for you are likely to be minimal. But we must take Lady Hiragi's situation into consideration. I've previously considered this possibility. But in the end, we're getting married for true love. And I've promised her that I'll do everything in my power to protect her. А, он еще и временный глава клана. Я только сейчас увидел, блядь. А, ну да, папаша же в тюрьме сидит. Или их не, или это папаша, блядь, с того клана. Короче, я так и не понял, кто там в тюрьме сидит, блядь. А, все, да, папаша с того клана, а временные это когда Сёгуна убрала этого дурачка, блядь. И поставил вот это. Он же с ней бился там. Тогда. В сюжете Райден. Нихуя бы в сюжетку бы еще через лет так 10 бы, блядь, запускали, чтоб ты вообще нихуя тут не понимал. I'm sure you admire Lady Hiragi for being the independent, gentle, resilient, and strong-willed person she is. For the sake of marrying you, this wonderful woman will become someone who has to depend on you for the rest of her life. Скоро Сумеру выйдет, там начнется другая сюжетка. Параллельно идет с Дайн Слэйвом. Здесь еще какие-то, блядь, Санта-Барбара, какие-то сопли нахуй. И ты за всех это все успей, блядь, это все. Потом может Сангами еще объявиться, блядь. У Какоми там какие-то проблемы будут.
I love her with all И my успеет heart. за все Would do уследить, anything блядь. to make her happy. That's why I cannot abide to see her suffer or be manipulated by other people. Yashiro, Commissioner, you're right. It was naive and selfish of me to take things this far. But it's too late now, isn't it? There are notices everywhere. I have a plan, but it needs a villain. Sir Kujo, in order for my plan to work, you and I must both play the role of antagonists. Are you willing to help? If there's a way to salvage this, then let's hear it. I've told the people at the Kanjo Commission that the marriage isn't going to unify the Kanjo Commission and the Tenryou Commission. The context for this is that they are planning to use this marriage to bring down the Hiragi clan. And the key to their success is coming up against no resistance to the marriage from the Tenryou Commission. But what if we were to imagine for a moment that since the affairs of the Vision Hunt decree, the Tenryou Commission has been planning to make a move against the weakened Kanjo Commission? The only reason you have been hesitant to act since taking over the Tenryou Commission is because you care about Lady Hiragi's feelings. And so, your plan is to liaise with the Yashiro Commission to marry her and bring her out of the Kanjo Commission as soon as possible. Once that is achieved, as the person in charge of the Tenryou Commission, you no longer have any reason to hesitate. I see. This is an ingenious plan. It takes advantage of the situation perfectly. Exactly. Our purpose is to change Lady Hiragi's position from an unnecessary burden to an indispensable asset. By doing so, we can even strengthen her position in the Kanjo Commission. Once our adversaries realize how the network of connections behind the scenes really looks, they will do their utmost to stop this wedding from happening. Then, we simply leave them to clear up the mess they've created. Got it. So the network of connections? This is all way too complicated for Paimon. Can you just tell us what you need us to do? We have to make sure that the behind-the-scenes story comes to the attention of our dear friends in the Kanjo Commission. Matsura, with whom I spoke earlier, will now be fearing the worst. No doubt he'll be on the lookout for the first sign of a crisis. In that case, he will almost certainly have placed informants throughout Inazuma City. What we need to do is to use these informants as a brief... Sir Kujo, there are certain things that I need you to attend to personally. It's almost time. My ninja has located one of the informants. Let's go and see if he'll take the bait.
That person is one of Matsura's informants. Let's follow him. Be careful not to get seen. Did you see that? Sir Kujo Kamaji just came past here with a huge group of people. Could it be related to the wedding announcement? Maybe, but from the look on his face, it seems like something much more serious. He and his men seem pretty intense at the moment. Isn't it all a bit excessive for a wedding? The Tenryou Commission has sent a load of people to Rito. I guess it must have something to do with the wedding. I think in all there must have been about 100 people so far. That doesn't sound good. What could be going on? I hope it's just Sir Kujo Kamaji being overcautious. Типа подслушал их разговор. The news is spreading fast, but it appears Master's fears may be well placed. There's no way they sent this many people just to escort the bride. I have to investigate. He ran off! As expected. Let's follow him. Да так. Wow! It's like the whole Tenryou Commission is here. Ну сейчас будет файт, прикольно. Excuse me, has something happened on this road? I'm a businessman passing through, and it's a little disconcerting to see this place so heavily guarded. Ah, please don't be alarmed. As I'm sure you've heard, the wedding of Sir Kujo Kamaji and Lady Hiragi Chisato will take place any day now. Sir Kujo decided to send for Lady Hiragi ahead of time and have her live in Inazuma City during the run-up to the wedding. I see. We are here to clear the way for Lady Hiragi. Not just us either. You'll see more Tenryou Commission members as you go further along. We're all here for the same duty. Isn't this a little excessive? Sir Kujo holds Lady Hiragi in the highest regard and wants to treat her with the utmost respect from beginning to end. I understand. Sorry to disturb your work. Клюнул. Drat. It's exactly as Master feared. They say they're here to guard the road, but really they're poised to attack if Master doesn't allow Lady Hiragi to leave Rito. Wait, no. If Lady Hiragi does leave, they'll have all the more reason to strike. But we're in no state to defend against a Tenryou Commission attack. I must tell Master right away. He ran off again! That should do it. The seeds have been sown. In this atmosphere, mounting suspicion will nurture fear among the Kangjo Commission. Now, we wait patiently for it to grow and ferment. The calm before the storm is always the part that unsettles people the most. Are they really gonna own up and apologize? Just like that? If you're curious to find out, you can visit the Hiragi clan in Rito in a couple of days. I have some other business to attend to, so I won't be spending any more time on this situation. In any case, we've made our move. It's only a matter of time before they give up and surrender. This is not my first time. Well then, goodbye for now. I truly hope that things will work out in Hiragi Chisato's best interests. He left kind of abruptly. Are things really gonna turn out like he predicted? Paimon too. Well, let's go to Rito again in 2 days. Время отматывать.
28 000. Блядь, я же побиться хочу, меня заебали эти сопли уже. Wind strike. Take flight. Wind strike. Whirling snow. Time to go. It's my lucky day. Lights out. My apologies. My blade. Say no more. Да ты охуели. Wind strike. Whirling snow. No, my sword. Hello. How may I help? We arrived here 2 days ago to escort Lady Hiragi to Inazuma City. Sir Kujo Kamaji gave us very strict orders, so we have to obey. But every time we attempt to receive the bride, the Hiragi clan always finds an excuse to delay things. Since we haven't fulfilled our duties yet, we decided to stay in Rito until Lady Hiragi is ready to come with us. We apologize. It was not our intention to stay here so long. We promise our presence here will not impact ordinary people's lives. We can only hope that the leaders of the Hiragi clan will start to cooperate soon. If this stalemate continues, who knows? Sir Kujo might give us orders to be less accommodating. Силой забрать невесту. Что-то я поплыл маленько. How much longer does your master plan to hold them off? I have no idea. We're stuck in limbo here. Master's been very on edge these past few days. He gets irate over the smallest things, and is suspicious of everything. I understand that he's anxious, but I mean, what can we do? I've told him before, never cross the Yashiro Commissioner. Yeah, good advice. With him,
You just know that whatever he's doing, if Lady Hiragi is really taken away, then what will the Tenryou Commission do? And what will the Yashiro Commission do? Maybe we should tell Master to discuss things with Lady Hiragi. Что за бабкин внук? What's your master thinking? With his temper, it's... На пирожках бабушкин отъелся. Сасанов, да. These people from the Tenryou Commission have been here for days now. I guess they're here to pick up Lady Hiragi. But why would it be taking so long? I heard that the Kanjo Commission suddenly said they don't want Lady Hiragi to leave. Бля, что-то мне эта сюжетка к сну клонит, бля. Я, по-моему, еще ни на одной сюжетке, блядь, не зевал. А все почему? Потому что здесь мало боев. О! How did things get to this point? Hiragi Chisato is now at the center of every conversation in Rito. By now, the Kanjo Commission probably knows how important she is. But what about what she thinks? Let's go and see. Oh, Traveler! I assume you've heard about everything that's been going on out there. What on earth is happening? Don't worry, we can explain everything. So, what happened was... After the Tenryou Commission arrived, they suddenly became alarmed. They keep having secretive discussions and won't allow me to have any direct contact with the Tenryou Commission. I never would have thought that this was Sir Kamisato's plan. Now I'm sorry. I haven't. Maybe there's no right or wrong decision. Maybe everything would be easier if I simply didn't have the choice. I used to tell myself things like this to avoid having to think about it. But once I saw the notices appearing out of nowhere on the streets, signaling that the wedding was confirmed, I didn't feel reassured at all. Instead, I felt a great sense of regret. I keep thinking back to what Sir Kamisato said. This is supposed to be my bright and beautiful future. But what if it's not? I can happily accept that if someone was trying to take advantage of my marriage, I should absolutely refuse to go but that's not the answer I'm looking for. And also, now that things have escalated to this point, it will be tricky to resolve. Ah, Lady Hiragi, here you are. You scared me for a second. I thought you'd gone missing. You... Wait, you're the ones who were with the Yashiro Commissioner that day. Чё ты меня пальцем показываешь? What do you think you're doing here? Are you trying to convince Lady Hiragi to leave? Да, взять под мышку и вести ее. Calm down. They're my friends. They're just here to visit me. Friends? Are you sure? Lady Hiragi, I told you already, these are exceptional circumstances. You need to be more vigilant in everything you do. You are extremely important to us, and to the entire Kanjo Commission. Who's to say they don't have a hidden agenda? If you want to accuse us of trying to abduct her, just come out and say it! Don't be rude. You've been very highly strung lately, seeing everything as a threat. Listen to me. I know all the ins and outs of everything that's happened so far.
Her arrival might well be your very last chance to fix this. The present state of affairs in Rito shows me that the situation has escalated well past the point where you could hope to control it. If this deadlock continues any longer, we will have nothing to gain, and this is not an order. All I need you to do is give me an explanation and take responsibility for the situation. Ну и чё? Understood, my lady. I shall discuss with the others right away. Good job, Chisato. You handled that well. I was so nervous. But I thought things are now so critical that I should at least give it a try. And it worked remarkably well. Yes, well, let's wait and see what happens. I hope they provide a satisfactory response. We had a serious discussion and reflected on our mistakes. In all honesty, no one can handle the weight of the situation here. Everyone is besides themselves with worry. It'll drive us mad if it continues any longer. I'm so sorry. My actions were radical and duplicitous. I was selfish and ignored the greater good. And then I left the situation to fester. Would you please give us a second chance? For my lady's sake, please give the Kanjo Commission another chance. I suppose you're right. The only person who can change the Tenryo Commission's mind will be the Yashiro Commissioner. We'll head off to the Kamisato estate shortly and beseech him to help us with the utmost sincerity. Lady Hiragi, might I ask you to join us? You are the most important person. Неужто он сейчас себя Without you, похитит? we have no other way. Ну, сейчас там никого не будет, и он ее, короче, похитил. Правильно? Если да, то это слишком казуально. By the way, aren't you a good friend of the Yashiro Commissioner? А, нет. Ну ладно. Please put in some good words for me. Да нахуй ты нужен. Обосрался, теперь сам вытирайся. За тебя еще что-то, какие-то слова за тебя еще замолвить. Опача. Братан, встречай, сестра пришла. Yashiro Commissioner, I'm sure you've heard the news. The Tenryo Commission has now occupied Rito, refusing to leave until we hand Lady Hiragi over to them. I realize I have greatly offended you with my atrocious actions, and I realize also that this must sound like the very height of absurdity. But please, have mercy, good sir. I'm sorry, Mr. Matsura. I'm exceptionally busy and have but a moment to spare before my next engagement. I fear this leaves no time for small talk. Даже не ну, даже спиной стоит разговаривает. So, please, if you would be so kind, get straight to the point. I know our apology means nothing to you, but we really have nothing else left to offer by this point. I'm terribly sorry. Everyone in the entire Kanjo Commission now realizes the gravity of this situation. Lady Hiragi is indispensable to us. We promise to always support her. So,
Would it be at all possible for you to talk to Sir Kujo once more? On our behalf? You make it sound so easy. The Tri-Commission will be ridiculed by the public if we choose to withdraw the notices now and eat our words. What do you plan to do about this? To lose face for the Tri-Commission is to bring shame to Her Excellency. Are you and your associates ready to face the thunderous wrath of the almighty Shogun? Райден тебя пострижет, нахуй. We'll take full responsibility. We'll publish a new notice and hold a conference to explain the situation. We will make sure that the public knows this was all a huge misunderstanding. We'll do everything we can to minimize the impact. Everything we can. Master Matsura, you should have known it would come to this. Whatever were you thinking? But the Tri-Commission must always put the interests of Inazuma first, regardless of what Sir Kujo and I may feel at this present moment. If the situation in Rito is left to fester any further, things may get out of control. But Lady Hiragi and the inhabitants of Rito are innocent. If we fail to contain the situation promptly, the rumor mill will wreak havoc on the Tri-Commission's reputation. Try keeping a pet bird. You'll see what I mean. Songbirds who know how to hold a tune can be very pleasant to listen to, but they can also become irritating if they don't know when to stop. Опять его троллит. Хорош, а я-то здесь красава. And as for the ones with excessively long tongues, well, they're so insufferable that they can't be kept as pets at all. Ну, недаром ее показывают. Чтобы она это приняла меры. Yes, I understand. I've listened to your concerns, and I'll talk to Sir Kujo for you. But I can't guarantee that he will change his mind. I understand. Thank you for your help, Yashiro Commissioner. All right, you ought to return now. I'm sure you have a sizable mess to deal with back in the Kanjo Commission. Okay, then please excuse me. Thank you once again, Commissioner. Yes, Lady Hiragi, I have something to tell you. Would you mind? Oh? Why, of course. Sir Kamisato, you became a completely different person just now. It felt so intense. Unruly servants like him need to be severely reprimanded. As a commissioner, the almighty Shogun trusts me to do her will. I did as I should. But now, I'd like to take off my commissioner hat and share a personal story with you. Oh, please. I'd love to hear it. You must have heard that the Kamisato clan once went through an extremely difficult period. My father worked incredibly hard to compensate for the grave errors made by the Kamisato clan long ago and restore our reputation. My mother loved him dearly. She passed soon after. This sudden turn of events dealt a heavy blow to the Yashiro Commission. Behind the scenes, things became very unstable. Everyone thought that the Kamisato clan had lost power. That made my sister and me nothing but burdens, hindering the ambitions of others. It may sound preposterous now, but I assure you that is the truth of what the Yashiro Commission has been through. Huh. Pretty similar to how the Kanjo Commission is now. Back then, I had no choice but to accept the position I was in. While I desperately looked around for powerful supporters, I endured smear campaigns and attempts to exploit me. I had no other choice. I had to honor my parents' dying wishes, and I also had a young sister to take care of. I didn't mind what became of me, but my family. No one can ever be allowed to trample over my precious family. Fortunately, I persisted, and the Kamisato clan was able to survive the storm.
I think I now know where my sense of loss and confusion was coming from. Shinojo once told me that he saw what was in me in a way that no one else did. That's why he couldn't bear to see me live the rest of my life depending on someone else. I thought the reason I felt unsettled was because of uncertainty over getting married. But the fact is, it's because I felt too young. The reason why Sir Kujo was able to face the prospect of marriage so confidently is because he's prepared for anything. That's it. The situation I'm facing now is the same one he faced back then. When his clan was in crisis, he bravely drew his blade and challenged the almighty Shogun. And now, it is time for me to make a stand and become— Well said. I'm sure once you have grown and gained confidence, your father will be able to let go and allow you to decide how you want to live the rest of your life. It might not sound exciting, but this kind of personal growth is a necessary step in the pursuit of true happiness. And I'm sure I can get there. I will use this as an opportunity to take over the responsibilities of the Hiragi clan. I'll think about marriage again after everything is more settled. This puts less pressure on Kamaji and means I can support and protect myself without having to worry about becoming a burden or dependent on someone else. My best wishes to both of you were and remain heartfelt. When the time comes for the wedding to go ahead, I will come to congratulate you once more. Thank you, Sir Kamisato. I am grateful for everything you have shared with me. Now, if you'll excuse me, I have a lot to deal with back home. Take care, Lady Hiragi. I'm confident that on your return, you will find your Kanjo Commission associates most receptive to your— Yes. In fact, my recent experience suggests the same. Thank you once again. She really has the air of a leader now. Hats off to you too, sir. Everyone thought there was no way out until you pulled that super smart strategy out of— In fact, counter-checking is a perfectly common maneuver in the game of chess. Our rival this time was easy to deal with. He was smart, but short-sighted, and sloppy in his execution. This outcome is entirely within my expectation. Even so, Paimon could never come up with a plan that cunning in a whole lifetime. Anyway, it's kind of a relief to see that Chisato has decided to set the Hiragi clan straight. I agree. Stability in Inazuma benefits me as well. I wasn't about to pass up an opportunity to make less trouble for myself. Well, the fact is that I am first and foremost the Yashiro Commissioner. Perhaps for Master Matsura, power is his life's pursuit. But for me, nothing matters more than the stability of Inazuma. A stable nation is the prerequisite for a stable Yashiro Commission. Only then can the Kamisato clan and the other Yashiro Commission clans have a peaceful existence. But human desire will always be a factor in the equation. This is not the first situation of its kind, nor will it be the last. All I have tried to do is make sure the three parties to the Tri-Commission serve to restrain each other. Stasis is not the only form of stability. A balance of power leaving no room for maneuver achieves the same end. Another positive outcome is that everyone recognizes how important Lady Hiragi is now. I think I did her a sizable favor in that regard. Dealing with the Hiragi clan will be much easier for her than navigating a new and unfamiliar one. Whew. There were so many things at play over this one wedding. Wait a second. You weren't trying to stop the wedding from the very beginning, were you? I thought straight away it was bad timing. Nevertheless, everything I said to Hiragi Chisato was entirely sincere. If you choose to give up your stance on something once, you'll be having to compromise for the rest of your life. I didn't want to see her suffer because she didn't realize what she was getting into. Now, she has the chance to become her own person. Let's see who she becomes. Okay then, guess we'll have to wait and see. All right. Farewell, and profuse thanks to you both.
I shall have to host you at the Kamisato estate when my sister is next available. Да. Looks like everything's resolved. Masterfully done. Everything was perfect. Well, except for one minor detail. Didn't you like it? I distinctly remember you saying you are quite partial to exotic flavors. Oh, my lord. The Traveler had one of those as well. I'm sure she's made a great impression on you. The Traveler did indeed play a critical role in this case. I'm sure both families would have been more guarded against me had she and her companion not been present. It wouldn't have been so easy to get to the heart of the matter. There you go again, my lord. Placing the focus on other people while discreetly performing your job to perfection. Naturally. Ah, yes. Now that we're both free, let's finish off that game of chess we started a few days ago. А какая пещера-то должна была быть? А, пещера, ты про это говорил? Это единственный файт? Блять. А чё так мало? Мало боевки. Я сам себя развлекал, блять. Бля, будущие шанечки. Куда смотреть-то, блядь? Две использует персонажа ЗВС. Смотрите, объектив использует обычную атаку.
Так я даже там и не понял ничего. Ты за быстро, ребята, откисли. Блядь, за Яку, по-моему, 2 боя было. За Юмию было 2 боя. Мне не нравится. Я разочарован. Я даже его не пощупал. Это я возьму. Элементарный навык Гео. Прикольно. Так, Сёгун, не хочешь посниматься? Там, по-моему, древковое оружие надо. What is the situation? О, этот вид красивый будет. Использовать обычную или заряженную атаку. Можно ульт? Блядь, не успел.
Ой, ребятки. Let's get down to business. Whirling snow. To the ferry. Лицо размытое. There is no escape. Она размытая. Да я понял, блядь. Ладно. Так, чё, камушки сюда. I'm taking the stage. I'm taking the stage. Make sure to keep up. Да, награды, конечно, блядь. Такое... Я бы уже скоро сундучок бы открыл. Так, что я хотел? Угу. А хотя сколько у меня... Пойдем-ка в этот сгоняем. На гидро. Вообще на криво надо, но гидро тоже надо. Давай хорошее перо. С кривое с это. И я поставлю офсетник на нее.
first. No, my... See? This isn't good. Time to go. Forth, my blade. Witness my power. Good work. Ну, туда вон. Хотя... Ладно, возьмем. One with my blade. Let me weave you a purse. No! My sword! From whence you came. Forth, my blade. Cross over! Huh? Think you can bully me? A touch of frost. See? Угу. Ну, блядь. ХП. Ну, в принципе... Ладно. Блять, хреново, что атака флэт. Блять, почти все. Если там бы еще бы крит урон бы упал бы. Если нормально бы заролилось, в хорошие часы. Ладно, иди синего будем. О, хорош. Ну это походу единственное. Да, дальше походу говно будет падать, я понял. Блять, не видать пера хорошего. Ну, на гидро нормально.
Submit for judgment. Body and witness the power of Guwa. Rain outlines your... Ну, допустим. Блять. Дай перо на Грио. Хорошими стопами. Дай перо на Грио с хорошими статами. Здесь еще у нас 14:10. Swift and merciful. Fearing blade. Attack! Force my blade. Shake it and stir. Witness the power of Guwa. Rain outlines your fate. Know my sword. Time to go. From whence you came, one with my blade. Rain cutter. Rain outlines your fate. Would I prefer? Look at you, Booze Hound!
right now. Delve into destiny. By royal nothing lasts forever. Emerge, right now. Shadows of right here. Emerge right here. Can't touch me. I'm out of here. Delve into destiny. Right now. Emerge. Right here. A sight to behold. Emerge. Shadows of fate. And away I go. As you wish, main for. Delve into destiny. Да ты заебал. Can't touch me. Sweet dreams. Right now.
Так, это убирать надо? Или подожди, или это не здесь? А, это наверху, блядь. Наверное. Нет, это внизу, подожди. Ладно, тем не менее. Все равно мне так не... Make my escape. Right here. Right now. Right here. О. Тотемы вернулись. By royal decree. Shadows of fate. Right now. Right here. I'm always watching. Emerge. Right now. Right here. Emerge. You're open. Let me scry. Right now. Emerge. Right now. You're open. Nothing lasts forever. Yeah.
Нет, не знаю. Another test subject. Oz, reveal thyself. Picked the wrong test subject. I summon thee. Another test subject. That tingle? Midnight Phantasmagoria. Emerge. Right here. Emerge. That tingle? Picked the wrong test subject. Ну, один раз, но это мало очень, Танюш. I created another universe and No. founded paradise. For I, official. Сочувствую твоей потере. Один раз это мало, Танюш, это ни о чем. Я там даже раскастоваться не успел. By royal decree. I summon thee. No rest for the wicked. What you got? Right here. Emerge. Right here. I'm always watching. Right now. Emerge. Right now. And away I go. Oz, reveal thyself. Нет, это не считая твоего аккаунта, я имею в виду. Что если вот чисто, допустим, у кого нету аята, да, вот там он проходит его сюжет, скажем так, да, ну, задание архонтов. И... Но это слишком мало. Одна боевка, это очень мало. Это не, ну, твой аккаунт как бы не входит сюда. Так, ладно, я так понял, короче, руда не вся тригенилась. Ну да, это, в принципе, понятно. Так что поэтому ебошим пацанов. Забираем арты. Там я забирал, кстати. Нет, там я не забирал.
Impressive! Ладно, я руду трогать не буду. Смысла нет. Таня. Почему здесь, блядь, обидели? И мне-то все равно, просто мало за него дали поиграть, блядь. Причем здесь обидели? Алло. Ты о чем вообще говоришь? Another test subject. Emerge. Right now. Right here. Nothing lasts forever. Emerge. Right now. Emerge. Make my escape. Fate is upon you. Oz revealed that. Ой, блядь, иди нахуй. Да иди нахуй, тебе говорят. Чмо ебаное, блядь. Да я тебе сейчас так потушу, нахуй. Как меня, блядь, раздражает, когда они, блядь, своим этим клубочком, блядь, колобки ебучие, блядь. Сай, что по улице? Понял тебя. Кстати, я это развеивал, нет? Хотя... Ну ладно, да, надо сегодня сходить. Shadows of fate. Midnight Phantasmagoria. Away I go. Блять, я опять не помню, как туда попадать. А, подожди. Вон же этот есть.
Все равно мало, но один бой это о чем вообще? Ни о чем. По идее, я должен так, да, выйти? Там есть стена, которая сломана. Я сломал ее. Не помню, блять, где она. Delve into destiny. Right here. Дорога сюда. И... А, и, ну да. Right now. Emerge. Right here. A sight to behold. Right now. Right here. Written in the stars. Oz, reveal thy... Emerge, right now. Так, подожди.
это наверх. А, там нужно на самый, по-моему, верх. Это не вариант. Тогда получается... Нет, отсюда ты, наверное, сюда попадаешь. А там должны, по идее, две дороги быть. Блядь, какая услуга, нахуй? Emerge. I'm always watching. Right now, emerge. By royal decree. А, по-моему, да, правильно. Или нихуя неправильно. Чё, кто? Блять, это на это уже опять и вышел. По сути. Или подожди, или наверху? Нет, нет. Он даже, по-моему, наверху, блядь. Нет этого, блядь. Да это долго-то. Подожди, как это же можно, сука, было? Подожди, где-то переломка же здесь должна быть. А, подожди, а если она внизу? Блядь, я не помню. Если ебанутый. Как туда выходить?
Так, оно наверху. Это получается, подожди, или здесь переломка. Right here. Oz, reveal thyself! Либо надо было вниз бежать. Подожди, вот она, по-моему. Хотя бы ее толку. Да иди нахуй. Да, но ломай, да, это не это. Decided by destiny. Let me scry. Сюда. По сути, вот это должна дорога вести.
Нихуя непонятно, блядь, заебало. Так, если она раздвоена, она двойная, значит пойдем вниз. А, так это, блядь, вниз идет. Нет. Шеру. Сюда. Здесь поднять, это понятно, это подняться как-то можно, блядь. Самый верх. Короче, пизду нахуй. Одни меньше, одни больше, блядь. Короче, вон наверх надо как-то подниматься. Shadows of fate by royal decree. Right now, emerge. Nothing lasts forever. Right now, right here. I'm always watching. Emerge, right here, right now. Come on out! Oz, reveal the... Let me scribe. Ничего не шипит. Заебало грузи. Что ты тут грузишь? В пизду, короче. И грузит, блядь, под стрим, нахуй. Right here, emerge. By royal decree, shadows of fate.
feel kind of woozy. Away I go! Ну, может, до этого доплыть. Midnight Phantasmagoria. No rest for the wicked. Блять, как попасть-то туда? Сука, я не помню, и все. Хоть убей, блять. Right here. Emerge. Right now. Make my escape. I'm out of here! Huh. 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 Блять, я не пожалею, я поставлю туда ебаный телепорт, нахуй, и я ебал, блять, этим бегать к этой точке, нахуй. Я даже не пожалею, блять. Decided by destiny. Oz, repeat. Emerge. Right here. Emerge. A sight to behold. Right now. Right here. Угу, он здесь. А я, по-моему, уже убивал, не? Да, я, по-моему, убивал. Да, я убивал уже. Так, теперь остался этот. Там ёбнули. Вот этот еще. Тут я не ебу, блядь. Она, я понимаю, она наверху на самом находится. Как там попасть, не ебу.
Let me scribe. And away I go! Emerge. Right now. Emerge. Right now. Emerge. Right here. By royal decree. Nothing lasts forever. Delves into destiny. Shadows of emerge. Right now. Oz, reveal them. I'm out of here. Ну как ты же туда попадал, блядь? Знаешь, там переходка должна быть. Там, точнее, можно срезать путь, сломав эту хуйню сиреневую, блядь. Можно через ту дырку попробовать. Я вообще другое место лечу, блядь. Бля, давай заново. Так, это что получается? Right here. By royal decree. Purging transgressions. Winter shall eventually come. Блин, это даже захотелось фишер ДД замутить. 6S это вообще сильно.
Так, ну окей, я здесь. Тут мост идет сюда. Ну нахуй, что нам туда забираться, что ли? Или подожди, там можно через это пройти. Ну, может, ну реально отсюда? Ой, да ладно ты, блядь. As you wish, mein Fräulein. I summon thee! Suffocate! Oz, reveal thyself! Picked the wrong test subject. А насколько она хиляется, кстати? Это, по-моему, 4-я, да, конста? Нет, это, по-моему, талант вообще. Нет. Да, это талант. Созревший. 20% хп. Ничего не скелется. Просто тупо 20%. Может реально отсюда, блядь. Ну это будет прикол, блядь, если отсюда. Хотя нет, я сюда иду, блядь. Не, поворачиваю уже. О, нихуя. А я чё? Я недаром сразу залетел, блядь. Нихуя себе. Пещера змея. Mission accomplished. Это мы сверху получаем. Ага. Ну я понял, да, вот здесь этот маг стоит. Криво. Ты поднимаешься, там Animal Stop. Ты на нем идешь кверху. Это нужно еще дальше. Я говорил, что нет, это говорит, тяжело. Здесь вообще уходит в другое место. Ну, сейчас потестить, короче. А этого я убивал? Да, убивал. Ладно, короче, нахуй нужен. Или с водопада там залезть можно было. Эти гидростолы стоят. Я помню, там, по-моему, должна быть дорога, она раздваивается потом. Там есть влево и есть вправо. И, по-моему, нужно идти в левую сторону. И ты прям выходишь на эту хуйню. Они еще сундук там охраняли. Там должно быть несколько их. Ну, нифига.
Давай быстрее грузи текстуру. Почти 40. Add at. А че у меня на синем стоит? Увеличивает урон взрыв стихии. Это часы и перо, да? Угу. Защита 20, блядь. В процентах. Юничка была бы рада. Так, то есть можно поменять часы и перо. Ну, перо, кстати, вышло хорошее. А, нихуя у меня тут перьев, блядь. Надо паролить синего. Спасибо, так есть? Ага. Ага. А у меня что за часы? Здесь шанс, блядь. Но если выпадет шанс, можно часики взять. Так, а, кстати, а шапка на шанс, блин, да? Шапка на шанс. Так, установа 202. В часах установы нету. В пере нету. Ну, это хорошо. Значит, установу не потеряю. Хочу два гидра сделать. Попробовать 2 гидра. Шапка в копсетник. Здесь крита хорошая. Сила атаки, правда, защита 20. Угу. Да я понял. Да заебись она бафает. Так, а что у меня вообще по глубин? Для меня еще и это есть. А подожди, а зачем? Кстати, подожди, а перо так и не выпало, да? Где яичко? Так, а в этом у меня здесь шика. Сколько здесь шика теряю? 3,9. Ладно, не критично. Ну-ка. Понял. Отстал. Полчего начал.
я теряю здесь десятку. Кстати, а чё я с таким бегаю, блядь? Здесь сила атаки есть. Десятка. Сила атаки. О, 2К. Подожди-ка. Тысяча 600. Они, по-моему, одинаковые у них, да? 510, 565 база. 1700. 235. Блин, когда я тебя даже до ума доведу? Это в крите больше. Подожди, а без этого здесь силы нету. А без этого сколько сил атаки? Я все равно, в принципе, через заморозку играю. Так. Но это, мне кажется, не переплюнуть. Хотя вот это может переплюнуть. Это хорошие часы. Ой, цветок, хороший цветок. Прям вообще охуенный цветок. Сюда бы еще сила атаки, он просто идеальный. Не знаю, переплюнет он этот цветок. Допустим. Хорош. Хорош. Нельзя останавливаться. Часы чё? Обделили? А, ну это я, видать, так коряво прочитал. Извини. Срочно нужна подпитка. Блять, если... Нет, ну как правило, блять, если надо арт до конца доводить. Пока прет. Блять, на меня нечем питать. Питать. Ну здесь ШК и сила, блин. Лучше отдать нахуй это перо. Надо подпиточку. Это что, самое за силу атаки взял? Мало ли. Ну, для будущей Шани, нахуй. С критом. И силой атаки флэт. Хует. Может, блять, эту каску отдать, она на силу атаки, хотя здесь без защиты, да, она, в принципе, нахуй не пригодится. Хорош, блять. По сути, можно. Можно. Ну, я в крите потеряю. Есть. Но есть шикарно. 12-4. Ну, прикольно, прикольно. 5,8. 4. В крите сильно потеряю. Хотя все атаки, флэт, криторон. А если мы поступим 40?
231. A blade embraces its duty, 1700. as a jeweler cherishes their gems. А мне нравится. Хочу это потестить. Мне нравится. Стаки можно набрать. Хуя там мудоёное восстановление, блядь. А что тут еще есть? Ну да, тут хорошие, в принципе, всегда. Часы, хпшка. Здесь крита и шанс. Тут надо разбираться. Часы, вот, блядь. Так, ладно. Так, я хочу проверить. Что за заморозку? Еще на казаке. Sounds good to me. Бля, ну в принципе, это что у меня получается? Криорезонанс. Итого 55. И еще плюс... Это нихуя 40. Подожди, и плюс еще если 40. Это 90, блядь, 5. ШК. Если учитывать это еще. Да, 40 и там 15. 55. И здесь 95,8. Шанс крит попадания. На 231. Блядь, сейчас бы, сука, сюда бы, знаешь, что? Сюда бы сейчас сигну бы, блядь, и было бы вообще по приколу. Можно было бегать. Даже невзирая на то, что кубок говно и шапка говно. И перо офсетник. Надо крит массу набивать тогда больше. А те что дают? Здесь можно ШК, кстати, понизить. Да. Здесь у нас что? На силу атаки, подожди, здесь что? Здесь сила атаки 5,8. Установка 5,8. Мастерство 5,2. 5,3, 5,8. А здесь 2 силы атаки. Ну и можно и это, без разницы. Ну смотря как куда упадут статы. Это, кстати, надо перо, короче, из сета. Хорошее перо из сета, и можно офсетник на шапку ставить, и тогда более-менее можно играть. Ну не идеально, но можно играть. С этой сигной, блядь. Вот сейчас бы сигну, бы сейчас ей в руки, и все, и было бы охуенчик. Даже можно ШК маленько понизить до хуя. 95, блядь, если выполнять кондишн сета. There you are, Eva. Windstrider. Откуда? А. Whirling snow. Look at me. Just once more. Бля, ну, по-моему, прикольно. Но он должен сейчас больше снимать. Намного больше. Ну еще один стак, всего 2 косаря будет. На всякий случай. Ну и ульту хочу проверить сейчас. А чё у меня звука в игре не было?
Ну, что-то мало. Через казана по 9. Не ожидал больше цифр. Я ожидал больше. А что, хочешь сказать, что у меня так по дефолту без казана она отнимала 8 или 7 тысяч? Ты что, ульта вообще не изменилась, что ли? Что-то бред какой-то, блядь. Я же кондишн сделал. По замороженному ебал. Да, вот сейчас сигну, сука, бы. Надо вот сейчас реально сигну сюда. Ну... Ладно, сейчас попробуем так. Такое ощущение, что там казан, блядь, больше, нахуй, нанес урона, чем он сама Якова. Девять сколько? 9400? Ну это мало, блядь, хуйня ебаная. Но ты... Ладно, сколько у нас ракет идет? Замороженный. Ударил. Раздул. Мало, блядь. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Неужто, блядь, из-за силы атаки? Ну еще критмассы, блядь, мало. Ну настолько шика, да, конечно. Ну она стабильные цифры выдает, получается. Ну давай мы сейчас... Хотя нет, шика я не хочу поднимать. Без ульты разори. Rain outlines your fate. No, my sword. Let me. Sakura swirl. Десятка. Вот сейчас я верю, блядь. Но это без казана. 10 половой. Сейчас я верю. Ну, стабильненькие цифры, да. Стабильные. 5, 5, ну хотя нет, 5 и 5. 5 и 5 с чем-то, да, получается. А, так подожди, это я раздул, получается. На десятку или нет? Или это у нее дефолт? Ну-ка, подожди.
Без раздувания. Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Know my soul. You can't run. Take flight. Kamisato art. Sumetsu. Да, это с раздумом, по-моему. 2300. Whirling snow. Подожди, все равно как-то мало. Хотя нет, а где я крит массу мог потерять? А, ну в цветке-то, по сути, да? Там-то было 20, а я поменял. Да, я считаю, что нихуево поменял. Я из-за шанса, что ли, вернул. Да. Здесь-то 22, здесь вообще 13. Ну, понятно, почему он так долго. Оставим, ушел. Восстановление 5.8. И пошел. Не знаю, но по сути вот эта все равно шапка была лучше намного. Окей, я сейчас верну все старое. Так, больше же ничего не менял. А, вот это. Ладно, это я сейчас схожу. Подожди. По-моему, вот это было старое. Да, вот это 10.6, 14. Да, ладно, пусть перо будет новое. Так, здесь я нихуя не менял. Оружие вернем катану. Ну-ка, я сейчас посмотрю, сколько она так отменит. А хотя бы что толку? Я же... А, я перо буду тестить, что ли, блядь. Девять 300 стабильно без раздува казана. Заморозкой. А хули я тестить-то буду, блядь? А, тестить какой был урон. Подожди, у меня что, нихуя не понял. Не, давай-ка заново, блядь. Что-то я не понял. А что, у меня так мало, что ли, было? Тебе перо хорошее, блядь. Вот это старое перо, 14. 17. Здесь сила атаки еще присутствует. «28 1762, 28 на 238. Ну сейчас крит поднялся. А там сколько было? 233, да? Так, 28. Это 31. И плюс еще 40, 71. Ну, в принципе, если заморозить 71 ШК. Так, ну сейчас со всей хуйней, с раздувки, со всем говном. А, ну я еще, в принципе, ешку не юзал. А, у меня ульта нет, бля. 22. Ну так она больше, ну да, больше снимает. Time to act. Witness the power of Gugwa. You can't run. Lights out. Time to go. Take flight. One strike will suffice. Ну так больше, да.
Я ульту не видел сейчас еще. Там без раздувки 9300, да? Не, ну это больше, блядь. Ну топ хороший, ну... Если бы один тик бы хотя бы упал туда. Так, ладно, раздув. Блядь, что не сделал. Подожди. Rain outlines your fate. Huh? Huh. Раздув. Rain cutter. Embrace the ice. 10 643. С раздувом казана. Whirling snow. Judgment. 5200. Ну, урон стабильный идет. С этой. Так, отказанул. Да ты заебал, блядь. Это не кукла, это хуесос ебаный, блядь. Да, давай на всю карту, блядь. Ты чё, блядь? Сёгун, что ли, нахуй, или чё? 6615. Ну, я блядь, хуй знает, Черногору можно пойти. Ну... Единственный минус Черногора — это стаки ебаные. Ну, а с катаной сколько там получается? 201. Это с этим же, да, 201. Ловкос, который где-то лучше, естественно. Я хоть от этой ебанутой защиты избавился. У меня было... Я не помню, сколько у меня было защиты. А, я еще здесь шика потеряю. На приобрету силу и восстановление. Посмотри, куда упадут. Тут херово, блядь, две хорошие шапочки и, блядь, упала. Шика не упала, блядь. Две хорошие шапки. В общем, здесь мастерства больше. Ну, я в заморозке играю, мастерство нахуй надо. Это бы цветок был бы идеальный, если бы атака была бы флетовская, и здесь бы шика был бы. Это вообще охуенный цветок был бы. Классный вообще, прям лучший. Ну это тоже хороший. Так, а чё он? Так, я хотел проверить. 201. Ну, крит массы мало, блядь. Ну, зато сила атаки получается 2К. Let me try my blade. Так. Wind strike. No, my sword. Kamisato art. Sumetsu. Нормально. Так, сколько получается она? 5400. Под казаном должна быть, наверное, 6. Да иди нахуй, а. Ну, почти 6.
Не, вот так оставлю. Так нормально. Ну, вот так оставлю. Так у меня, в принципе. Ну это, блядь, это не кукла, это хуесос. Это вообще такая ебанутая стадия, блядь, пиздец просто. Ой, блядь, давай. Так, восстановление. Да, я еще не... А, восстановление осталось так же. В принципе, Розарию можно убрать тогда. А, я без ульты Розарии, надо было посмотреть еще. С ультой, точнее, Розарии. Хотя так у меня сколько получается? Криорезонанс 15. 31. Если заморозить, там 40. 71. Нормально, если заморозить. Так, заморозка получается, подожди. А я тогда убил не по заморозке. Нет, подожди, а по заморозке сколько? Ну-ка, нахуй, возвращаемся, блядь. По заморозке должно быть больше. Он же во второй стадии был, когда там ничего не работает. Так, сейчас тогда простые удары тестим. Угу. Смотрю, как через Розарию. Краски фиалкового сада уже доступны. Уже? А, так время 4, ебать. Ивентик. Что за особое? А, это Синсю пригласить. Блять, вот почему... Ну ладно. В принципе, кому-то реально не хватает, допустим, 6S на Синсю. Заебись был. Так, теперь через Розарию с раздувой обычной атаки. Let me try my punishment. Let me leave you a breath. Ну, в принципе, так же. Ну, Розарию можно убирать. Чё там, шестерка появилась? Ну да, для нас это лишняя крутка. Почему именно Синсю? Уже к Иназуме никак не относится. Это же, как я понимаю, фестиваль в Инадзуме, который проходит. Типа а-ля как в Монде было. Да, крупному событию, которое называется «Великолепный праздник Иродори». Ну, это типа как фестиваль в Манштате, только в Инадзуме. Ля. 1, 3, 5. А что такое? А. Да, ну да, 4 главы, как я и думаю, да, как и было сказано. А что там для него надо? Окей. Кстати, они стали анимированно делать, прикольно. А что, ну, подожди, надо сначала это... Пролог сделать, да? Угу. Опять Екатерины, блядь. Катюха.
Шуршат. Зашуршат, блядь. Сюда какой мне Шанхай еще бы, и все, идеальная пачка. Everybody stand back! You're close! Witness the power of Goof! Now you shall perish! My blade! Boba, get them! Let me weave you a verse. I'm going in! Eat this! Torn to oblivion! No. There is no escape. Let's get down to business. Rain cutter. Rain outlines your fate. No. Inazuma shines eternal. Ты где, блядь? Illusion shattered. Nice and spicy. Let me read you a verse. Rain outlines your fate. Teamwork is dreamwork. Shine down. Now you shall perish. Another test subject. Let's light it up. After frying pan. No, my sword. Going in. Rain cutter. Torn to oblivion. Illusion shattered. Everybody stand back. Rain outlines your fate. No, my sword. Let me read you a verse. There is no escape. Now you shall perish. Illusion shattered. Let's light it up. Going in. Rain outlines your fate. Witness the power. Shine down. Torn to oblivion. Illusion shot. Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. I got careless. Let me read you a verse. Another test. No, my sword. Rain outlines your fate. Shine down.
12. Да, под Барбара еще. There is no escape. I'm going in. Eat this. Rain cutter. Time to act. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. There is no escape. Let's light it up. Witness the power. Teamwork is dreamwork. You're toast. Now you shall perish. Illusion shattered. I'm going in. Let's light it up. No, my sword. Rain cutter. Inazuma shines eternal. There is no escape. Booba, get them. No, my sword. One with wind and cloud. Let the show begin. Kamisato out. Sylvester. My apologies. Ну, блядь, в идеале должно по-другому получиться. One with nature. Take flight. Wind strike. Can't handle your dreams. Whirling snow. Embrace the ice. My unthinkable. Этот пидорас сжигает, нахуй, вонючка ебаная. Wind strike. Whirling snow. One with wind and cloud. Teamwork is dreamwork. You're toast. Nice and spicy. Let me weave you a verse. Rain outlines. Shine down. Now you shall perish. There is no escape. Going in. Booba, get witness the power of Booba. Body and mind. Shine down. Inazuma shines eternal.
Давай еще. Benny's Молодец. adventure team. I have failed you. Ой, блядь. Shine down, torn to oblivion. Teamwork is dreamwork. Witness the power of the wild. There is no escape. Now you shall perish. Remove all obstacles. Illusion shattered. I'm going in. Nice and spicy. Rain cutter. Rain outlines your fate. No, my soul. I let my guard down. Shine down. Inazuma shines eternally. There is no escape. Teamwork is dreamwork. Power of the wild. No, my soul. Shine down. Nice and spicy. Go in. Why do they never miss? Let me weave you a verse. Illusion shattered. Now you Everybody stand back. At the frying pan. Эби, блядь, вот только одно и то же. Эби, блядь. Заебанец, блядь. Нет, там надо пачку пересобирать, нахуй. Это так. Я не знаю, как я националк этот проходил, блядь. Ну, как всегда, два киллера, блядь. Вернуться неплохо. Into the wind. Falling leaves adorn my. Take flight. One with nature. Let's dance. My apologies. Kamisato out. Sumetsu. Look at you. Ну я же нажимаю, смени, блядь. Take flight. Wind strike. My apologies.
А, он же откатывает навыки, блядь. Какие же пидорасы, блядь. Он же откатывает, блядь, это вода ебучая, блядь. Один сжигает, блядь, второй откатывает. Короче, Тима пидорасов, нахуй. Там идеально бы троих бы стянуть, нахуй, но это надо траить потом. Как лучше это все сделать? Может взять мону, блядь, через этот, оно как раз даст этот. Сила атаки, если еще драконоборец и поставить. А на ту надо что-то думать. Ну, в принципе, пусть так бегает. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Так, а кто у нас? Может, пока тут на чугуна надеть? Так, чичи нахуй не надо. Кстати, ой. Ты у меня в чем бегаешь? А, у тебя это, я понял. Можно пока на чугуна, в принципе, кинуть. Да, у него какой-то ужасный. Где он? Ну тут хп, из-за хп пусть держится. А интересно. А, я там силу атаки потеряю. Тем более перо я поменял. Нужно перо с этого сета. Дальше. Кубок говнище, блядь. Кстати, а что там падало? Может, какие-то кубки упали. На пира. На анома. Гидра, кстати, такой среднячок. Пира, ШК здесь анома с крипом, мастерство стихий. ХП, почему бы нет? Пира, КП, восстановление мастерства стихий. Ну, можно его и забрать, вот этот кубок. Здесь хотя бы... А, здесь сила атаки, блядь, забей. Защита ХП. Не надо. Пира. Шапка на ХП. Надо думать. Ну, секрета выпадет, можно оставить. Сейчас, в принципе, персонажи выходят от ХП, зависящие от силы, от защиты. А больше ничего, да, не упало? Хорошие часы. Ну, на установление пойдет. Все атаки. Шанс. Нет, похуже. Это, в принципе, есть еще под что потравить. Так, а что у нас там? Это я, скорее всего, уже завтра пойду. Да, надо будет еще артефакты собрать. Сейчас надо идти отдыхать.
Так, ивент потом. Побегать. Тао побегать. На ивенте. А то подожди. Там вообще что? А, ну она объяснит, что делать. Кстати, поскольку интересно дается. Пышное празднование. 40 камней здесь. Ага. А, ролик же будет это, где там Кли приедет, Альбеда, блядь. По-моему, такой ролик будет. По идее, должен быть. Ладно, пойду отдохну. Попозже подрублю. How great is he?